as possible, especially towards the end. You want the killer to really resent you and really hate you for every inch that you make them walk away from the objective that they want to keep under tension, right? So seeing that gen and going as far away from it as possible is a good thing. But this perk does more. Hold up. Anytime you drop a pallet, you get to see the killer's aura. Now, as you all know, some pallets are very safe and some are not very safe. Some, once you drop them, you are suddenly in a 50-50 city and you really don't know what the way out is. A survivor can drop a pallet and really have to make a hard read on what the killer's doing. With this perk, that doesn't happen. You can even drop pallets really early, super early, which honestly is not a bad idea against a lot of killers. Many killers do not want to drop the pallet last minute. Against hunters, you're gonna get a headshot. Against pyramid head, you're gonna get hit through it. Against doctor, he's gonna shock you and you're not gonna be able to drop it in the first place. So many killers can punish you. So dropping early, even though it seems like a bit wasteful and you don't always want to do it, it is kind of the play against some killers. With Troubleshooter, not only is it the play, you will then have auto reading so that you can break line of sight, do some really crazy unorthodox pathing, and because you're reading the exact auto of the killer, you know exactly what path they're taking, and you can sometimes let them mind game themselves. This is honestly a really nice effect, and it goes really well with perks that allow you to stay safe and build distance on the killer. If you want to run this with like spoon bursts and stuff like that, you can play in ways that are really safe and never give up an early health state to the killer. Prove Thyself. A slightly difficult to understand perk because the game does not explain the fundamental mechanic, okay? So we're gonna explain this mechanic first. The thing that you need to know is that anytime you work on a generator, you are doing the normal generator speed of 1 charge per second. Means that after 80 seconds, which is the amount of charges that you need, you complete a gen. However, survivors have a natural occurring debuff that occurs every time that they stick together. This isn't a perk, it's not an add-on, it's not anything, it's always in the game. If 2 survivors are on a generator, each of them is 15% individually slower. Now obviously 2 survivors on a gen is still really good, but it's a bit less good than if these 2 survivors were on different gens. 3 survivors on a gen is -30, and 4 survivors on a gen, if it's even possible, some gens allow it, is -45. Now, if 4 survivors are on a gen, yes, they will complete the gen really quickly, but it will still be far slower than if they had split up and we do the gen and count the charges per second. So now that you understand that survivors are naturally slower whenever they group up, I can finally explain what Prove Thyself does. Prove Thyself essentially removes 2/3 of this penalty. This penalty is 15% or 15%, sorry, 15 or 30 or 45. Well, basically this perk takes 2/3 of that and removes it. What does this mean for you? It means that if you do a generator from start to finish with a teammate, you will do it about 4 seconds earlier. If you do it with 3 teammates, you will do it about, I don't know if it's 5 or so seconds earlier. Now, immediately, this number will probably seem very low to you, but keep in mind that that's 4 seconds that you're saving to yourself and to your teammates. And the more teammates on the gen, the more pronounced the effect is. Prove Thyself does not stack with itself. It does not work when you're on a generator by yourself. You're not really doing the gen faster. It is a perk that maybe only 1, maybe 2 people can bring. And what it does is it essentially makes grouping up on the first or maybe the last generator a little bit better. As a general rule, you shouldn't group up on gens unless it's really obvious that the killer is busy elsewhere. But if you do, and you have Proved Thyself, you can save a bit of time here and there, and especially on the final gen, it can be pretty rough. I think that as of right now, the current fast track absolutely destroys Prove Thyself. I think fast track is so good that you should never run Prove Thyself if you can run fast track instead. But when fast track gets nerfed, then Prove Thyself is probably going to look a little bit better in comparison. It's always a nice perk. It's not really
you really don't lose a lot if it doesn't go well, even if it only works a little bit towards the end. Sometimes saving 2 seconds on a gen is the difference between the gen being done and it exploding and then never getting done ever. So even saving a little bit of time here and there is okay, and it's a very accessible perk as well, so not a lot of reasons to hate it. It's not the most powerful, but it is okay. I hope I explained more or less how it works. Leader is one of those perks that has a lingering area effect that you give to everyone around you, and if you are within 10 meters, it stays on indefinitely, but if you leave, it lingers for about 15 seconds, which is honestly completely fine because most of the things that this perk speeds up last 15 or less, right? This perk is great. This perk is great. It's a little bit like resilience in the sense that it does not make any one thing insanely OP or insanely fast, but it does make a lot of things a little nicer. It makes a teammate that runs by you cleanse totems faster, open gates faster, heal you or other people around faster, sabotaging faster, doing chests faster. That one's not very important. And more importantly, this is really, really important, unhooking you. Anytime you're on the hook and someone can unhook you, unless they unhook you from from 12 meters away, which is impossible, anytime they come and touch you, they will unhook you 30% faster. Everything is going to be 30% faster with this work. And that is very meaningful. Even a modest 30% faster unhook sometimes allows you to immediately begin body blocking for that person to save them from going down if the killer is trying to down them after they unhook you. So a little bit of healing speed, a little bit of unhooking speed, a little bit of efficiency here and there, a potential clutch moment where you make your teammate open the exit gate a little bit faster for everyone. These are all really, really good effects. They're just not extremely game-changing on their own. Empathic Connection is one of those perks that has a small effect. It does make you heal other people, not yourself, but only other people 35% faster, which compared to some of the perks that we've seen before is not crazy. Botany is 50, Will Make It is 100, Desperate Measures is easily 40 or 60, maybe 40 on average. So this perk is not insane, but it does add up. It's a couple seconds here and there. And the main thing that it does is that anytime any one of your 3 teammates is injured, anytime they're injured, they will see your aura across the entire map. This is an amazing perk to have if you are a healer type of build and you have a perk that can quickly reset other people to full health, but you don't know where they are. Not that you see them, but they will be seeing you. This is awesome. It's a many times what the glue that holds a team together is the ability for the person to know what it is they have to do and where it is they need what it is they can get the help they need, right? So a survivor that is injured and they see you healthy, they'll stay away from you. If they need to run away from you, they'll come to you. If they need a heal, you need to trust them to know what the right thing is. This perk is exponentially better the smarter your teammates are, and you unfortunately don't see its effects. You have to trust, much like Kindred, you have to trust that the information that you give them is nice. Me personally, anytime I play Survivor and I notice this perk and I notice that it's helping me, I find it really useful, and I think it's quite helpful in a build that is centered around coming to help them and then having them find you. It is easily replaceable by other perks like Bond, Aftercare, and similar, but it is nice and it adds a little bit of extra healing speed to others, which is almost nice, which is always a little bit helpful. So yeah, not too bad, but a pretty mild perk. We're starting to get to perks that are nice, but don't really have incredibly powerful effects. Next up, we have Aftercare. This is a perk that unfortunately has to compete with amazing perks like Bond and especially Kindred. I think that Kindred, which is a basic perk, is almost the same perk as Aftercare. It feels very similar, but and for that reason, since Kindred is a free perk, I don't see a lot of reason to recommend Aftercare. But when we judge Aftercare on its own merits, this perk is great. It starts out doing nothing, but basically, anytime that you heal or become healed by someone else, or anytime that you hook or get unhooked by someone else, anytime you have this sort of interaction, you will create a link. That person will see your aura, and you will see their aura
and that will be permanent until you get hooked. In a nice mid-game scenario where you're constantly healing your teammate, going for the gen, now you burst out, now you heal your other teammate, you can create a situation where basically everyone in the team knows where you are and you know where everyone is on the team. And this can be super, 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 super nice. Having a bird that gives you great info and gives your teammates a little bit of info is awesome. If you only look for information from yourself, Bomb is typically better. If you want to help your teammates immediately, Kindred is probably a bit better. But Aftercare sits in a really comfortable middle of being almost as good as those birds. And that, I think, is good enough. Especially if you play solo queue, try it out. I think you will like it. Moving on, we arrive at Strength in Shadows. This is a self-healing bird that allows you to finish a heal that someone else started, or heal yourself without any item, even from 0 to 100. It is very, very similar to self-care, and it's good my family. and bad for the same reasons. If you get interrupted and you waste a It hurts to be away. You got family? Once? Look around. Eminem. The big lonely insides. We always end alone, yeah? Yeah? Hey, you're a lonesome bird like me. Always alone. We are. A lonesome bird? I need meat. Tasty joints, steaks, greasy chunks. I know you have some. Hello there. I'll take whatever I can get. Beautiful. That's top notch. Getting a little low on supplies here. Excellent. Thank you.
well stocked for the time being. Да. Дякую, мамочка. You know, I'm getting quite used to having you around. Stocks are looking good. This is good quality. Have fun out there.
are looking healthy right now. Good stuff. Supplies are good. I'm a happy man. Very nice. Okay, I got another job for you, partner. I mean, I know, strictly speaking, you're still my boss, but I like to think we've always had a pretty flat hierarchy, right? Right. So, could you just go collect some more preserving supplies for me? I just ran out again.
Nice work.
що ти цей шоколад сюди скидаєш, а потім плями ці. Убери цю просто. А що вона?
Okay, then. No comment.
Okay, this'll have to do. Just let me know what you need. Anything else, just say the word.
Head back that way. You'll see him. No, please, no! What's wrong with you? Come on, mister. Jesus Christ! This isn't happening.
Welcome, my friend. How you doing? How have you been, my friend? How have you been? Welcome back as always. My friend, you guys, my friends, you guys are actually about to witness for the first time, and shockingly, I wasn't expecting this to happen in today's stream, but you were about to witness Crimson Desert. We have finally made it. I wasn't expecting it to be today. I actually hasn't. Here we are, my friends. The great lands of Batal. I mean Crimson Desert. It's just the same. I wasn't expecting it to be today. I wanted to get to the 200 mark before we go to Crimson Desert. But here it is, finally. The title of the game. This is what all has been leading to. I don't like it. I have to say it. I don't. I prefer the green lands and the green trees of the forests. To be completely honest, I don't like this desert trope anymore. I'm tired of deserts. But anyway, I'm sure there's a lot of things to explore here. A lot of gameplay to be had. Let's find these trials already. And keep out an eye for anything suspicious. Like that. Are you going to say me there's going to be goblins and hobgoblins in the desert? Please don't say that. Otherwise it's going to be just... I'm having such a Dragon's Dogma 2 feelings here. I have a lot of them. A lot of those feelings right now. I don't see any enemies around here. Ow, ow, spikes, ouch. This is the aftermath of a battle. You having Red Dead 2 New Austin vibes? Yes. The same. There's a problem with realistic graphics, man. Ultra realistic graphics is going to have this problem here. Because every single game that has realistic graphics on the same setting, on the same ambience, is gonna look the same. It's gonna look exactly the same. We need more art then in our games. Aiming for realism isn't enough. Goodbye, Mr. Armadillo. These stands and these red flags here are reminding me of the Horde in World of Warcraft. Red Dead 2 has a lot of art direction. Oh yeah, Red Dead 2 is about the realism, of course. I'm not criticizing that. What is happening? What the fuck is going on? I'm on fire. I'm on fire. Why am I on fire? Do I have to take off my things here because I'm super hot inside of my armor? I'm super hot. There we go. This is not enough. What the? Go to the shadows. Oh my goodness. I don't know what to do, guys. I'm burning up. I'm burning up and I'm going to die. Okay. Here it's not burning up. What the hell? How do I survive this place? Run as fast as I can. Live in the shadows. Don't get exposed to the sun. Okay. I completely forgot what I was talking about.
Oh yeah, the criticism on Red Dead, right? It wasn't a criticism on Red Dead. It was like games, especially fantasy games, need to find a way to make the realistic graphics differ from realistic games. I think that this is the first time that we are experiencing this actually. This game just brought this into perspective. Because I never actually thought about this. But right now that we are on the ultra realistic graphics, Ждеш? I mean, what this vegetation here, the trees, the plants, they are all ultra realistic, like a real life Earth. Та зажми і держи кнопку. Скільки? А не включиться. Які-то. Знаю. Ну що ти відпустив? Пробую на зарядку. Може. Yeah, battle has happened here, but why? There's nothing here. No items, no people, no enemies. Just me and the sun. Now even the music's starting to sound like Red Dead. See? At points, man, there are points in this gameplay that my mind just blends through Red Dead and my character here, and I just think like, oh my god, I'm in a Що medieval це в guy тебе з телефоном? here in my Wild West scenario. Раз. Some points I feel like I'm playing Red Dead, but then my guy is just holding a sword and in medieval armor. And I go like, whoa, what? Is for a split second, you know? Is this weird? I don't know. Maybe I'm going crazy. What is this? There's a lot of animals in this game here. What the fuck is this, man? Wombat? What's a wombat, man? What kind of mammal is a wombat? Never. Have I seen this creature before in my life? It's hard to get a camera on him. Aw, he's so cute. Actually, he's so cute, man. But I don't think I've seen this fucking thing before. Ah, man, I lost. I lost that comment. I lost that comment that it just said. I think something popped up on my screen here, and I kind of not noticed in time, and it vanished. Or maybe it was just YouTube refreshing the comments, because YouTube likes to do that sometimes. YouTube likes to show me old comments here in my screen when there's no new comments on the chat. Watch it now. You don't want Anyway. this to go any further. Alright, the heat is not consuming me anymore. I can survive this. Ooh. Alright. Now that is an atmosphere.
like that even the game music's kind of weird. As in, this whole scenario is just weird. Starting to get into the weird territory of the game. I hear there's mechas here. You made But an anyway, enemy focus today. on the cave. Focus on the cave. There's a lot of lights there. Vases? What are those? A big statue there. Should I fly directly to the statue? You had your fun. Let me loose. Whoa! Whoa! What the? Holy hell. What? What? Damn it all. Excuse me? What the hell? What the hell just happened? Maybe I need to go to the cave You to a cocksucking different direction? bastard. Why is there? Ooh, water. Very important thing here in the desert. Not just not just a puddle. It's a font of life there. Anyway, what the hell just happened? Yes. Again? I don't know, man. I actually don't know. There's supposed to be another way to the trials then? Like, I won't forget this. no? No way through. Even the wombat cannot find no way. Poor little creatures. What's the matter with you? Ah man, I'm so sorry for that, my friend. Damnation. Ooh, I found something here. Yeah, I'm so sorry for that. It's not even the PS5's fault. It's actually my internet's fault here. You see, I still don't have a house for myself, and I'm sharing home with other 3 people that are probably using the internet. It's 8:30, so most are still sleeping, but the internet's still not the greatest in the universe. So, yeah, that's one thing, man. I'm limited here by technology. It's like I said, it's not the ideal time to be streaming, as I'm very limited on time and resources. But Damn it all. one day we're gonna have it all back, man. One day. And it's soon. It's not gonna take too long. What the hell? Whoa! Nice. Are these diamonds? No, they can't be. I want no part of
silver. Nice. Oh no 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 no! I have to put my this here. I have enchanted this thing here, so it gives more ore when I break these. Oh yeah, you talked about certain games demand more bitrate, right? Like what is bitrate? But yeah, I understand that more demanding games are going to demand more. But unfortunately, you were also right on your complaint because PS5 only broadcasts at 180p, 1080p, You made an enemy today. and it's pretty low for nowadays. I can't get all of the quality that I'm getting here to you guys. I can only get it limited. Even though right now I'm playing on 180p. But normally, even if I was playing 4K, you would only get 180p, which is kind of low for a broadcast system. You should go higher, especially for YouTube. It's not something I don't know, man. It's a lot of silver. It's amazing. I think we got all of it. Not a single, not a single left. Okay, it's the rate that you upload data. Okay, I understand. The upload speed. Okay. Now I got it. Yes, and I think that is very limited here. Very, very limited. It is, isn't it? I see. I'm so sorry for that, my friend. I will not blame you if you don't follow through it, because I know it must be hard to watch it in such low quality, and I know it's on moment. It's not always, right? I hope it's not. But it's moments where it's low, and I know it's never been this bad. I always had access to good internet, but that is not the case today. As life has its turns, its ups and downs. And have I been into this cave here before? There's some stairs here. Maybe they will lead me somewhere. Let's see if I can get through here. Step forward if you are prepared to face the truth. Yes, I am. To restore the natural order, great strength is required. Great strength of mind and body. Oh, that's nice, man. Holy shit. Ah, yeah, I see your point, man. I see your point. What is happening here? So we just couldn't get through the roof? You leave something behind? Okay. I found the gnome statue. He looks like a goblin or something. Let me put my jacket. I'm getting cold here. Much better. It's better for the looks. Oh, welcome back. Most people who leave
can I help you with? Purify the golden statue. How am I supposed to do that? Oh shit. Okay. No? What do I do here? Hey, I've destroyed the source of the curse or something. Hey, does we have light? Unravel the secrets carved into ancient stone, and let their power flow through you. Okay. There are things that grow stronger the more they are worn and weathered. Enlightenment shall begin where the swords of past and present cross. Wow. There are things that grow stronger the more they are worn and weathered, like masks, personas. Enlightenment shall begin where the swords of past and present cross. Wow. I'm drawing meaning from this. That is true. Holy shit, that's beautiful. What about this one? Bear within you the purpose to mend the balance that falters. True enlightenment shall begin when the sanctum's order is restored. Not sure about that one, the last one, but the first one, bear within you the purpose to mend the balance that falters. It's a good one. Bring balance. Balance is a journey, not a destination. Not me. Learn the way of looking within. Enlightenment shall begin from the southern peak where the morning mist rises. Okay, that is a destination. Southern peak where the morning mist rises. It's very, very stringent. Lend your ear to the cries of suffering. Lightning shall begin beyond the sea of crimson suns in the north. Severed bonds will burn. I'm gonna sever some bones there. Ooh. The sea of crimson.
Shit. Is that it? Let's hope I don't get myself free. Oh, hell. Was that it, Great Goblin? Can I leave now? Or do you have something else for me? I'm gonna explore around a little bit. Oh, forget this, you piece of shit. Wouldn't want us to get a hold of you, boy. When I get free, you feel no wind. It's not swinging. I cannot swing inside here. God damn it. Well, hello. Who the hell are you? Oh, sorry. We're just exploring this place here. Enemy Himiä. or friend? Himiä. Portava This himiä. guy looks cool, man. Who the fuck are you? What the fuck are you? Why can I not talk to you? Talk to me. Please, talk to me. Talk to me! Dude, who the hell are you? Why is this guy looking so cool? I cannot use my weapons here. I cannot attack. Yes, I tried to attack him. Ah, god damn it. Okay, he's immersed in prayer. I will not disturb this guy. Not that I can anyway. Ooh, there goes the wombat. So? There's a chest there. I knew there was going to be something. Okay. One single piece of azurite. How generous. Stop, damn you. Okay. Okay. Oh no. Oh no. What is this? My brain has started. My brain is gonna have to work now. Rock tiles here. They grow bigger. Why do they grow bigger? No instructions, no tips. Nothing on the walls. So just trial and error. Piece of shit.
hell? Where the fuck am I? Half-wit. Leave me alone! Okay. What is this? Okay. Oh my goodness, are you kidding me? Okay. So, puzzle. Can't push this. Doesn't move. I give up. See you next time. I have a better clue at what I'm doing. There's a lot of puzzles where you have to seek the answers elsewhere. Maybe this is one of them. At least there's then something on the walls I can try to figure it out, but no. Too much work right now. My brain wants to explore, see pretty views. It's conquest mode right now. What the state deems their worth. It's getting dark. Raccoon! Hey, look at this guy. He decided to stay. I know. He ran away. Okay. Shit. So hard to shoot the next one. That didn't work. Let's just run. It's easier this way. Ooh, there's something here. Hexamarium. The fort in the top of the mountain. Maybe there's some bed to spend the night there. I don't get it. Oh, there's the camp. Ooh, look at that. Ooh, look at that. Nice. Garnet is very valuable. I didn't know this could happen. That is nice. So, how are you doing? Just to break the silence out of nowhere. I'm doing fine, Darish. I'm doing fine, except from the tiredness. I'm very tired, man. Very tired, but been working a lot, you know, on both work and college work, and then there's self work. Been a lot of work. But working on yourself and working on for a future. What the fuck? What? Huh? I mean, anyways, working for yourself and working for a future is always gonna be work. So when I collect the fruits of my benefits, I'm gonna be able to rest.
And I'm resting right now actually. Today is an off day, and I've. Yes, it is morning. It is morning. Luckily, I've been able to get an off morning when I have some things to do during the afternoon after lunch, which is why I'm gonna have about 1 more hour to stream today, maybe a little bit more. And but you know, always trying. You know me, I'm always trying to find time and windows in my routine to be able to play video games and definitely stream it. It's been a while since I've streamed it. I've streamed some, you know how gaming helps me relax and uh, and rest. Rest in general, rest my mind. My mind is at ease when I am streaming. So this was the best moment here. These moments have been few lately, but I'm always going to be able to. I'm always going to try to put in these moments of streaming in my routine. Doesn't matter about how busy I am. I'm always going to try to schedule up some things here and there. I'm gonna ignore those guys. Excuse me? But anyway. Anyway, Darish, thanks for asking, man. Thanks for asking. I actually been, yeah, I've been fine. I'm happy that I'm facing a lot of stuff right now, but I'm happy that I'm strong enough to be facing them. Like I didn't know I got so much guts, I didn't know that I got it, that I got so much motivation in me to do the things that are hard to be done. So I'm very happy for that. And I'm trying to learn how to rest properly. Like I'm trying to learn not to think about problems and things to do when I'm supposed to be resting. That's the main problem in my life. I don't know how to rest. Streaming helps me with that because it forces me to rest. I have no choice. I can't just start thinking about my problems here with you. I have to focus on the gameplay. I have to fill in the silence with something to say. I have to, control the camera properly. I have to focus, so I cannot give in to my behavior of focusing on the bad parts. Video game helps you with that as well. That's good, my friend. That's good. It's an Okay. This wasn't spooky at all. What the hell? There was a bird there? Did you see a bird there on the door? I didn't see it. Bird stuck? What is this? I didn't see the bird. I didn't see the stuck bird. I wasn't paying attention to the bird. God damn it. But anyway, video games are amazing because of that, right? They just let you forget about your real life problems for a moment and actually truly rest. Your brain rests when you play some video games, and that is amazing. That is an amazing power of healing, Anyway, let's climb this scary tower here. I think this place is cursed. It's on the tower. Let me see. Watch it. I think he went away. You went away, right? Oh, are you talking about those?
Oh my goodness, poor little birdies. Or maybe they are just having some fun with each other. Maybe they're just having fun with each other, that is. Oh, I freed one of them. And I killed the other one. Sorry. Anyway. Let's go in the cursed tower. What if I take off my lantern? Look at the ambience here, man. This is amazing. I'm gonna put it in first person here. I wanted to free it from its misery, Danish. She's judging me because I killed the bird. I know it. I just know it. The spirit here. It's judging me because I killed the fucking bird. I'm sorry, okay? I'm sorry. I just felt like it was the right thing to do. Is this AI? Those teeth are very weird. Oops. Did you see it? Those teeth does not. That mouth is weird, man. I don't know. I don't know if this is AI or not. But she's judging me. Who is this old lady? No. Excuse me? I'm glad you've come, What? stranger. What are you? Do not be alarmed. I don't see I'm anything. neither wraith nor corpse, I don't see merely a sorcerer, stripped of power, bound to this frame. You seek the witch who would upset the balance of the world. Do you Pure not? blackness. Aye, to set things back to their proper state. Hexa Marie. She plunders our bodies with vile I sorcery. should have turned on my lantern. And shakes the Order of the Abyss we've guarded for generations. The Order of the Abyss. There is a temple, a keystone of this world, that holds the law of nature steady. If you truly wish to restore balance, help that temple regain its strength. There you go. She was the one talking to us. She sounded a little bit younger, but alright. Just like GTA Trilogy, let's not speak about that. What a horrible game, man. The lighting was so bad. The rain was so bad. How did they fuck up the rain so much? I don't play this game on first person very often. I'm so focused on the action. It's actually nice, man. Especially with the FOV on 100. Feels very nice. Look at this kitty. Oh, it's so beautiful. Cats don't like me. Oh my god, they're just like mine. I'm gonna summon my own cat. There he is. Yay! Look. They're twins.
Can I carry 2 cats? No. 1 per time. Dude. Dude. Isn't this just wholesome? 156 hours later. Yeah, that's why this game takes so long. A night with a cat. Yes. The natural order of things. I was exploring this town, right? Let me see what we have there. Do they work at night? It's 1 a.m. Oh yes, a nice worker. 24-hour shifts. True strength comes from the soul, not just the steel. Good luck to you. Thank you. My weapon. A blade is to a warrior what a ship is to its... Drop by whenever you need an edge. First person gives me Skyrim vibes. Yeah, definitely, man. It's I think Skyrim was the first game that introduced me to first person. I used to play PS2 before Skyrim. Yeah, Skyrim was one of my first PS3 games. 2011. What an amazing year that was. And I never played first games, and the feeling of playing first person for me was such an amazing immersion, because I felt like I was in the feet of the character, I was in the body, I controlled the head, I chose where to look at, you know. That's the amazing part. And it always gives me this feeling, this Skyrim feeling of, you know. You know, man, you know. Oh, you played Medal of Honor? It's nice. It's nice. I used to play back Medal of Honor on PS2 as well. I just didn't register the first person as well. It was hard to deal with. I didn't feel immersed in the game. Not until Skyrim, you know. Skyrim, when it was... it just turned that key for first person, you know. And then it became immersive. But yeah, Medal of Honor, Vanguard for the PS2. Amazing game, man. Holy shit. Such a cool game. The missions were so nice. That is the first Battlefield for me. I don't want to wet myself. Oh, my cat is following me. I completely forgot about my cat. I'm gonna send it back to camp. I can change the name of the game. Fucking finally. I can finally change the name of the fucking things, man. Holy shit. It's been a while. It's been a long while since people have been asking for this. There we go. My main things. I don't know about these guys here. Dude, I've started playing Red Dead Online recently. I'm having such a good time with it. Wish I had someone to play with me. Dude, I would love to play Red Dead Online again, man. I would love to. What platform do you play on? Please tell me it's PS4. Please tell me it's PS4 or PS5. Don't say PC. Don't say PC. Unfortunately, Rockstar games don't have crossplay, which is a shame. Every single game should have crossplay. Ah, you said PC. We can't play together, man. I play on the PS5. Yeah, I always forget that you are a PC gamer. Sorry, I have a very bad memory for these kind of details.
I'm always asking again the same questions. Shit, I got wet. See, I forgot that I didn't want to get wet on the water, and I got wet anyway. Anyway. One day I'll save it up for a PlayStation, dude. One day I'll save it up for a PC gamer. Definitely. One day. Yes, because Red Dead Redemption doesn't have a PS5 version. You download the PS4 version on the PS5 and you play the PS4 version, you know? So it's the same server. Because yeah, Rockstar is lazy and didn't do it. I'm gonna take a rest here. Why not? Let's sleep with my dog here. By the way, that's Ghost. Ghost meet Dadish. Dadish meet Ghost. Nope, it didn't. It didn't get the next gen updates, man. We have Red Dead Redemption 1 on the PS5, but not Red Dead Redemption 2, which is only on the PS4. Amazing world we live in. If it's getting a remake, I don't know about it. Hey, look at that. A beehive. It's very valuable. Honey is very valuable in these parts here. Good boy, good boy. What an immersive mechanic. Jumping through the air. I mean, I just got used to this, you know. My brain just got used that this is the apex of my inner child's medieval fantasy, you know. Fantasy with superpowers, basically. I see my character as a medieval superhero, okay? I can jump on air, use air as a stepping ground. Not very super realistic, yeah, but it's superpower. It's superpower. It's a superhero. You get used to it. You get used to it. It's kind of like sometimes, you know what's? It's on my mind that is the problem, because when I start abusing these mechanics, like jumping around anywhere and overusing the super fast mechanics. When I start overusing them, then I start to lose immersion. But when I just, you know, when I just see my character as a, you know, I'm immersed right now, and then I shoot this thing here, it's still immersive because, oh, dude, this is amazing. It's medieval with superpowers. It's just that. What the fuck is that, man? Okay, this is when the mechas are starting to get introduced, man. I think there's a robot. Yeah, there is a robot. These are all robots, what the hell? See, we're fighting mechas now, man. It's not realistic. Only the graphics of this game are realistic. The rest is like a cartoon. There's a lot to talk about the ludonarrative dissonance of the graphics
and the mechanics of of how the game looks and how the game feels. There's a lot to talk about on that, but let's not. Let me just sit on straight here. Here we go again. Oh. What? What? Oh, hello there. What is that? Okay. It cleansed itself. You just needed to show up. Red Dead Online also has robots. Does it? Remind me. Oh man, you're making me want to play Red Dead Online. God damn it. Okay, there's one broken antenna and it's a ball thing. Let's search it. I can't grab the robot. Oh my god. Eat through the helmet. Immersion ruined. He ate with the helmet on. Sorry, I'm so sorry. I should have. I should have. There we go. I'm gonna do this from now on. Whoa! Holy shit! He killed some. Really? Oh, I loved that pose on the end, man. That was nice. If I really force myself, I can play this game realistically, even though it wasn't meant to be played. But now it comes those self-rules, you know? I haven't started coming up with self-rules in this game yet. But, ooh, found it. Maybe taking off the helmet to eat might be one of them. Wait. Ah, just a normal sword. True. It's all a matter of creating self-rules to follow here. That's all there is, Miles. Man, I'm looking good. Holy fuck. This armor set with this dog just looking so good. See, I'm like a medieval superhero, I told you. This is my superhero costume. I'm a vigilante or something, I don't know. Mercenaries were kind of that, but
They did it for money. Holy armor set. Yeah, it has this Crusader feeling, right? Oh, where's the thing that I had to kill? I forgot about the thing. Are you kidding me? Okay, whatever. Where's the thing that I put through the window? It should be floating here. What? Right over here. I left it. I left it right here. I left it right here. Huh? I lost the thing, man. No way, I'm gonna have to restart here. I don't want the game to be glitched and to lose something. No. Ah, man, what the hell? I put that through the window and it vanished. Dude. Hello, Spidey. I didn't even see you there. I was so busy on the game glitching out on me. But hey, man, so nice to see you here. We have the spider people here, the main ones. Ah, man, you didn't see the stream? So sorry, man. Tell me the truth, man. You were sleeping. You were sleeping the whole time, man. You slept through the whole morning, didn't you, Spider-Man? I know you. I know you did. Or did you just get back from work? I think you just got back from work, right? Oh, you haven't slept yet. Wow, man. That's you're a warrior, man. You're a warrior. Ah, man. So sorry that I couldn't stream yesterday then. But I'm sure that you enjoyed your day off, even without me. I'm just kidding. So glad for you, my man. So glad for you. And how is work, man? How is work? How is your routine? Are you getting used to it? Stronger every day? Or are you crumbling down beneath your social mask? Oh, that's cute, man. Hey, we got one more hour to be streaming here. So we're gonna be able to enjoy it a little bit more. So I'm gonna go back to the sanctum. I'm gonna try not to lose the stone this time. Hey, Ghost here. See? Here's my dog, Spidey. I don't think you've seen this armor set yet. Dadish was just enjoying it, but look at this, man. Huh? Huh? I'm like a medieval vigilante, medieval superhero with superpowers, and I have my pet dog here. He even goes well with the armor set, you know. Everything is painted, okay?
It's not even an armor set because the helmet, the gauntlets, and the boots are from the same set, a beginner set. The armor is a different one, and the cloak is a different one. And I combined them, repainted them on this red, white pattern. I made it. I made this Luther. I'm just trying to be. I'm desperately trying to be original here. No, I actually got it offline, and this is the first time that I'm wearing this on stream. I was only wearing this offline. It's like my main armor, you know, the one that I've upgraded the most. I'm gonna try something here. Whoa! To do lollygagging maneuvers. Here we go again. What the? Okay. Careful with the termites. Termites are the new plague, guys. Bill Gates just released evil termites through the world, and you gotta. We can see the aftermath here in this game. What the fuck is this, man? This is creepy. Yeah, we've been good, man. I've been good. As I said before, I was talking to Daddy. I'm very tired from, you know, real life fighting. You know, but I'm happy that I'm strong. That I'm being strong to face the adversities from life, and I didn't know that I had the motivation in me. So I'm really proud, really happy. Even though life is hard, I'm doing my best, and I'm doing it well. And that is good to know, you know, that I can count on myself. Oh shit! Oh shit! And apart from being tired, I'm very good, very good. How about you, my friend? How about you? Tell me. Oh, careful with the termites. Can't fault you on the supplies. See you soon. Careful with this disease. You don't want to get lice. Yeah, that is a good strategy fighting. Oh my god, there's a giant termite. Ew. Ew. Alright. Oh shit, there's a lot of them. Yeah, I just think he's always hard under the suit. I also believe this that is. I think he can control himself. Damn, this robot is strong. Okay. Oh,
time perception is getting dizzy because of the work shifts. Damn, man, that is a hard thing to deal with. Okay, let's focus on the thing. I don't want to lose this thing again. That's why I asked. Oh, shit. Okay, we're free. What's even happening? Mechs, man. It's mechs. This game has mecha. Okay, okay, okay. Here we go. Almost. Yes, this game has mechs. You can even get one for yourself. Get in a mech, everything. Did that work? Tell me that's enough. That's nice. You're a mecha addict? Ah, I didn't know that. Yeah, I didn't know that. Interesting. Ow. Fuck me. Shit. I have to heal myself here. Oh yeah, for Deadish. Just for you, my friend. Me too, man. I'm wondering what the game doesn't have. It has everything. It's ridiculous. There we go. Oh, it's missing a power card. God fucking damn it. I hate this, man. I hate these quests. I hate these fucking quests. I just got this from the last quest. I mean the quest that I finished in the beginning of the stream with the children from the forest. They gave me this hat. There's something here. Ooh. Okay. Okay.
Autumn back into leather armor. Oh. Oh. Is this for me? Oh, it's not for me, right? God damn it, it's not for me. It's for the other character. Shit. Yeah, it's for unequipped rules for Damien. Shit. Oh yeah, that is you made that comment. Now Spider-Man just made me remember that that is you commented about me seeing your videos. I did, man. They were amazing. Congratulations on that, man. I was very entertained. Very, very, very entertained. Man, you have a way with words, you know. What the fuck is this? Here we go. Oh. Okay. What's the next one, man? What's the new video going to be about? Tell me. Maybe let's follow that wire. I don't inside. Damn it. Well, think about it. Think about it right now, Vanish. Think about it. I'm just kidding. I'm just putting. Oh shit. A video about bears? Why? Bear tier list. Why bears specifically? Reddit has some cool bears. Yes, that is it. That is true, my friend. This game here also has some cool bears. Elden Ring has some very cool bears for you to rank. That is definitely S tier. There's a bear there. There is definitely S tier. Oh, oh, wow, you have a very good memory, Spider-Man. Holy shit, I would never be able to remember something like that. Man, I'm lost. Ouch. Did I hit myself? Good point, Darish. Good point. Ah man, I just don't know where to get that power cell. Maybe I have some power cell in my inventory that I can use here, but it's hard, man. They don't allow different power cells. You have to find the one in this site. I think it's one of the reasons I've stayed. He's a strange man, claimed to be a mute, but talk in his sleep. Let's try anyway.
it's not gonna work. Just one moment, guys. Just one moment. No, I'm not cooking anything. I just had to go to the kitchen just to check if I hadn't forgot the stove on. Nothing very complicated, nothing very creative here. Just normal walkie stuff. What am I doing? I don't think I have the thing. This is from another sanctum. And it doesn't fit. Oops. Every sanctum has its own. Follow the wires just like last time. This one grows in the ground. And there's this one. Goes inside. I don't know what these things are. Yeah, that has been a trauma. I know. The thing is in here, right? I haven't... No, it's not here. Should have been here. What? The dog found peace. Good dog, very good. Where could it be? Oh, we've been there. Hey nurses, how are you doing, my friend? Welcome. So nice to see you. How's it going? How's it been going? How's it been going for you? How's it been in work?
activate the... Tell me. That would be nice. I hope you're being a nice boy. We're here having troubles finding a power supply here for the thing we have to activate. I give up. I'm gonna search it online. I don't fucking care anymore. I'm not gonna repeat last stream's fiasco where I spent 40 minutes on a puzzle with a simple one. God damn it. Man, this game sometimes punishes you so hard. You like, I can wrap that up for you. Nobody has a better prize on those. Ready to lose them teeth. Nice one, Mercy. Nice one. There, that must have been beautiful, man. Must have been beautiful. You're always doing a lot of stuff, huh, Narcissus? Okay. I got a lead, guys. I got a lead on the power core. Look for vines. Near the first place here. No way. No way. How did I miss this? Oh my goodness. Okay. Use the sun to focus. No. Use the sun to focus a light beam and burn the vines. That's good. Physics, bitch. Okay, we got another problem. Nothing goes easy here. There's the cube. There's the fucking cube. How do I get it to open? Pretend like I'm thinking on my own here. Maybe if I just grab it anyway. Oh, oh my god, man, this game. It's amazing, man. It's making me feel stupid. Now we come here, we get into the cuckoo pot, and we take out, oh shit, which one is it? This one. By the gods, finally. Okay, this wasn't so hard, guys. But it would have taken me ages to figure out on my own.
Hey! Finally! Dude, I will not handle a puzzle game. I get stuck too easily on puzzles and I get frustrated too much. I have to do something else and then come back to the puzzle, you know. My puzzle solving has to be intertwined with a lot of other simulations. So the puzzle works background for You've restored the site. I'm stupid, by the This way. place vexes those who hunger for chaos, like Hexa Marie. I sense her, hiding within her own domain, drawing strength in darkness. First, you must destroy the stone ward that masks her presence. It will not be an easy battle. Keep cautious and vigilant. Alright. Alright. Now we have a lot of other missions here to accomplish, as always. Sorry for that, nurses. Sometimes I get too distracted reading the comments on my cell phone, so I forget to control the camera right. Come here, boy. That's a good boy. I'm gonna send Ghost back now. I don't want him to tire himself running too much. Hey, now we're finally free of this ruin. We can go back to the exploration. There's a lake there. Yeah, that's right. That's right. He's as right as a ghost. That's why his name is Ghost. No, if I was Kojima... No. In my defense. If I was Kojima in disguise, I would have named him Shiro. Or just White. Probably. Because, you know, he's white. My black cat would be probably be named Kuro. Or just Black. The Black Cat. That's the name of my cat. The White Dog. That's the name of my dog. Truly a visionary. Oh, yeah. I love the Kojima memes. Oh, there was a thing here. I didn't see it. Anyway. Ooh, what is this? An abandoned house. Yeah. More mechs? Oh my god, this place is filled with mechs. That is it? Walkie-son. His name will be Walkie-son. Obviously. Because... Why? Why would I name him that? Yeah, you know.
Hey, I got something here. I got a little bird here. Oh, oh shit. Ow, ow, ow. Ow. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. I'm still respecting you, Darish. I'm still doing it for you. Oh, god damn it. Holy shit! Where did he come from? Oh my goodness, this is not working out well. Ah, god damn it, Darish. What the fuck? Who the fuck is she? Who the fuck is she? Where did she come from? You are, man. You kind of are. No, I'm forcing myself for you. That's different. Oh my god, Spider-Man, you're getting hard again. God damn it, dude, control yourself. I'm in the middle of something here. Okay. Okay, show me what you got. Show me what you got. Okay. Let me feel the full extent of your devotion. Okay, Daddy, forget about the helmet. What the fuck? You can
They are not joking around here. How I yearn to break them. Where'd she come from? You're even more perfect in the flesh. Surely this isn't the extent of your power. God damn it, man. What is happening? I don't even have time to react that. Revive at checkpoint? No. Let's revive here. Do not disappoint me. Now you're You're gonna appear behind me? tempting. Run all you like. You'll always be mine. Oh, I left her area. Okay. What if I destroy the totem first? Do not disappoint me. Is she weaker? I don't know. You're even more perfect in the flesh. What the fuck, man? Fragile things. How I yearn to break them. Surely this isn't the extent of your power. Behind me. Now you're all the more strong. She So doesn't I can take enjoy hits. you properly. She doesn't care about my hits, man. She has like ultra defense. Oh god. Where is she? Did she run away? I think she ran away. Maybe because of the tokens I'm destroying. Whoosh! Dude! What the fuck? Out of nowhere. This game, man. This game. Come on then. What is that? Is that a giant metal worm? Why? Weren't the mechas enough? Oh my god. Oh. Okay, the worm is down.
medicine's been keeping you healthy, I trust. Feel free to browse. Sure, what you got? Sure. Thanks. All right. Okay, I'll buy that. Okay, there's some totems here Sure. that I have to destroy. Now that's a deal. Oh, she's here. You can protest, but I see. You Thanks. brave me. Okay. Oh my goodness. Run all you like. Always be mine. Holy fuck, man. I'm trying to focus on the totems. Maybe that'll make her weak. I'm really hoping that. I don't have spirits. Okay, it's broken. Place is toxic. Oh, you fucking idiot. You think she's seducing me? It's not gonna work, man. She's made of pros. No, it's not work on me. It's definitely not work on me. Here we go. Final phase, final boss. Final battle. She's made of thousands of pros. That's great. She dead. Loading screen. Just like a little breeder. Why is every main boss made of pros? That is a question. Why all of the main heroes are made out of pros and they turn into pros? Run away. I'm betting that this boss is going to run away at the end of the fight. I just bet it. Take your places. I'm ready. Oh, my sweet. The world has come for us. You're finished, devil. Our victory is foretold. In my shepherd, In my shepherd I shall trust. He, my friend and guide, sees me in my plight. Get your hands off me, unbeliever. Empty boy, guys. Oh my god. Loading the map. The shepherd will strike you down for what you're doing to me. You're actually not mad, you're golden. Heavens! Ooh, look at that. See? I'm a superhero. Medieval superhero, man. Look, the lore acknowledges it. It's lore based, so we're using mercy.
hard, man. I'm gonna try my best. I think I should focus on doing the light attack. He was never worthy of being my son. They're immersed, party. They're immersed. Oh shit! The crows, man. Crows. Oh my god, this music kicks ass. Holy shit. The crows attack me while I'm attacking. Look at this! I hate this boss. I hate it. I love the music though. Holy shit, this is great music. My health. My health. Where's my health? Ooh. Okay, I'm starting to get the pattern of the throws. I'm starting to get the pattern of the throws. It's doable. Oh no, where did he come from? I was going to say that this music is fitting for God of War, man. Like the classic. The classic God of War. Oh shit, I missed. Okay, it's time. It's time. I think this is just first phase. There's second phase yet. We can do this. Oh no. She's seducing me! Resist! Warriors! Resist the thought! Because this secret. Okay, same strategy. Oh my god, she changed her attacks. Oh my god, she had an army. Fuck you. Holy shit, man. That's brutal. Such a way. Shape you into this.
kick. The crows. Oh. God damn it, man. God damn it, man. God damn it, man. I'm in a pinch here. Okay. Okay. Damn, this music is so good. She exploded! Here we go, healing again. Oh my. Oh my. I just let it happen. Just let it happen, man. Just let it happen. Let's use this. I have a lot of them. Oh no. That is bullshit. That did not get me. Roll in. At least their trials are over now. Unlike mine. Don't spend it all at once. Try my best here, boys. Try my best here. Oh my god, it's fucking close! What the fuck am I? I was so out of range! I was so out of range of that! I was so out of range of that! Did you see that? Did you see how out of range I was of that? That was so out of range of that! Did you see that? What the fuck am I? I was so out of range! And they program delay lag into the game mechanics. What is this? Healing takes so long. Okay, she's half health. Goddamn crows. Goddamn her. I'm gonna wait behind the tree here. She comes to me. Okay, inside.
God damn it. I fucked it up. This is Unreal Engine? I had no idea. It is kind of sloppish. Oh, the parry! Fuck you! She's still going. Why is she still going? Kill her, Cliff. Kill her. Right now. Fear always dwells within that child. You are perfection. Holy shit, I'm fighting for my life here. Ooh! Oh! She's still alive, but god damn it. Oh, no, she ran away. I won the bet, guys. I knew it. I knew from the start of the boss fight that she was going to run away, and the fight was not going to have a conclusion. It's every fucking time. Every single time, man. Oh my god. What is this game? Why do they all run away? I think you're right, Spidey. I think all of them are going to gather around and fuse their crows into one big bad villain. You're probably getting somewhere there. Anyway, holy shit, that was tiresome. But holy shit, that was cool. That was so cool, man. I think this is a nice place for a screenshot though. Won the battle, but not the war. Again. Oh man, things are hard. Things are hard. But this is fun anyway, so I don't mind. Ah, nice. I love these little details. Dude, lately I am. You know what I love about these big RPGs? Where you just build your character from scratch and slowly up and up. I love the feeling that you grow with character, you know. So you kind of like, you kind of keep thinking about the character throughout your day. And you're like, oh, I can't wait to go back. And then you go back and it kind of like, you fuse together, you know. His conquests are your conquests, you know. Oh, look. Purple dye. Nice. Bright violet. I really love this shooting, man. I really like Cliff. And you know, for one, I like that he's a mute character. He doesn't speak much. I think he's made like that on purpose because you were meant to, you know, project yourself onto him. It's kind of like I interpret that my thoughts are his unconscious, are his thoughts, his emotions. My reactions are his emotions. But he controls himself and he performs to that word, so he just goes, alright. Oh, really? Okay. Because he's just performing what a mercenary has to. But underneath, he's you, the player. He has your emotions, your reactions, you know? I don't know why, but YouTube is either flagging or failing to send my comments. Dude, I'm so sorry, man. I'm so sorry. Sometimes I feel like something appears on screen, but then I miss it. And then I go back to the chat, and there's no comment whatsoever. And I get so confused, man. But and there's sometimes that I have seen this. You know, I have seen this. A comment pops up on the screen, and then it doesn't pop up on the chat, and then it vanishes. Walkie would have a field day with Deltarune if he wants to feel this level of deep connection with Deltarune. I'm gonna search this character. I'm gonna search his name. Deltarune. I think I heard about this game. I think I heard it before.
to go around during the night, but it's realistic. Man, you were talking about Assassin's Creed later. I mean before. You were talking about Assassin's Creed music, right? And I was always thinking, since I began to play this game, that this feels so much like what Assassin's Creed RPG should have been. Like this level of freedom, of world, of interaction, of progression. I got a butterfly here. This is what Assassin's Creed should be. And the fact that this game allows for a little bit of stealth, parkour, you can climb everywhere, do a lot of things. It just feels like they're realizing that Assassin's Creed Unleashed from Woodstock or something, I don't know. Well, of what? What is going on here? Oh, hello there, guys. They're thieves. Alright, feel free to die yourself. So many weak spots in your defense. You should have run away. The combat is satisfying. The combat is very satisfying in the game. To each their due. Money's on the table. You curse yourself for coming here. Oh my goodness. Let's finish it. Crack your skull, Greymane. There's a lot of guys with guns here. It's gonna be a problem. They're running away, huh? Okay. But I have defeated all the enemies. Hi there. Witcher 3 walk. Do you think they got the animation, the walk animation from Witcher 3?
They're stealing a lot of things from a lot of games here. What is this? Okay. I don't get why this is marked as white on the minimap. There's a aqueduct here. So the other day, I woke up face down in the mud with no memory the night before. And the first thought was, what a great evening. But then it came to me, a brainwave. Protection. You help some of the locals deal with the outlaws big around tower. here. They pay you Oh, with this is the- supplies. this is the Everyone objective. feels good about themselves. Okay. Genius, right? Didn't even notice. Okay, there was a dead hole. Am I sinking? Holy fuck. That was close. So nice, man. Hit the bottom here. Which is relative to the ground. I don't even know what's going on, man. Oh. Well, what did I expect? What the hell did I expect? You know, that was for science, okay? That was needed. That was a very interesting mechanic. Very interesting indeed. That was quick. Then, okay. We're back with Spidey builds. Did I see this before? I think I've missed it.
very cozy. I like that you can get inside the barracks and look around like this. I love this detail. I love cozy places inside video games. Can I turn it on? Holy shit, it sounds beautiful. Oh no, now I'm getting hungry. Oh, this is beautiful. Unfortunately, I can only make a few of them. This helmet must be so disgusting right now. I mean, this helmet should be actually be disgusting right now. There we go. This way I won't get out of health potions. Good. Real life building of food making like in Dragon's Dogma 2. That would be so crappy. Seriously, man, that was so lazy of them. It was outright outrageous. But, you know, we got what we get. Alright, back to the tower. And let's be careful with the quicksand this time. Interesting that they all fly in the same location, like they're following the group. It's an interesting thing by the AI. I don't know if that's wow, surprising, but nice detail. So, Well, I can't fault you on the supplies. open sesame. Well, look who it is. Good luck out there. Okay, what's the next try? No? Nothing behind it? Okay. Nothing? This ability lets me hit invisible targets behind the thing that I want to destroy, which is the source of something. But there doesn't appear to be something behind these doors. Do I have to climb it on foot? That is weird, man. Alright, let's try our luck. Hey, can I get in through here?
around, you idiot. Okay. Get in the hole. No, get in the hole. Okay, I can. Woo. Right on spot. What is happening? What is that? What the fuck? Okay. I can sit here. Hey! Just to have a quick rest. Okay, never mind. Okay, I'm on the top, but there's no way in. That is nice. No way in at all. I don't know what to do then. Go back to the doors, try to figure this out. The cables go underneath. There's only rock underneath. Oh, are you kidding me? It was here this whole time? Whoa. Whoa, okay. That was pretty cool actually. In the most peculiar way possible. Oh my god, that was scary. But yeah, climbing towers in the most peculiar way possible. I didn't expect to enter through that window there. It was nice. I love these ruins here. Oh, look at that. What the fuck is Got a that? lot of stock here, and I've seen some shady folks around. Just keep your eye out. What is that? Oh, great. Dude, I expect to find treasure. But at the same time, not sure. It's a mirror? How am I going to know? Don't tell me I have to come here at a sort of time of the day. At a certain time, no way, man. Does the sun need to hit there?
The sun is there right now. Is he going to do that? What is this? There are other mirrors. The light of the sun starts here. Okay, it's not from up. Okay. Right? Oh no, there's more down there. Oh my god. Oh my god. That's a lot of fucking mirrors. It's going to take a while. Guys, prepare yourselves. I'm just thinking if the sun, if the position of the sun outside alters the puzzle. There's no mirrors down here. No, I think the objective is to get the sunbeam from up there. How can I know? This is already frying my patience, man. This is already frying everything that I have here. Oh, there's a crystal up there as well. Where's the sunbeam supposed to be coming from? The sunbeam is gone from the wall. It's not gonna go all the way to there as I thought. Hey, that issue, not losing much. We're here with a big problem, with a big puzzle, and I'm feeling like I'm gonna rage quit.
already wrecked the sunlight here, even though there's no sunlight. Pretty amazing. It's useless. What are these things? You know, I was just thinking, it's been years now since I slept with four walls. Even longer with four walls and a roof. But I've never been happier. How can you not know, Spidey? It's your name. Guys, I'm thinking of rage quitting here. Just because I am too tired to figure this out right now. I've been feeling a low energy for a while now, and the troubles of real life are starting to annoy me on my head, you know. And I feel like I should take a rest, solve this puzzle later, go on about doing the rest of the stuff that I have to do today, feed myself, which is important. We should come back to this because this is going to take a while. No one wants to be here anymore. That's good to know, my friends. It's good to know. You have to be sincere with me. But yeah, this was fun, man. This was fun. Getting to here was an adventure, and it was a nice adventure. Even better so because you guys were here with me. So thank you so much for being here, guys. Thank you so much for being here. I hope that you enjoyed the company, the scenario, everything. And I do apologize again for not ending the stream on a high note, but puzzle time later. Right now, feeding time. Let's all take care of our bodies in real life, my friends, and come back to this another time. Even Cliff is upset. Go on, Cliff is saying. Okay, I'm sorry, Cliff. Okay, sorry. So anyway, guys, thank you so much for being here. As always, I appreciate so much. Daddish, Spider-Man, mwah. Vision. If you're not, I don't know if you're gonna see this, but thank you so much for being here before. I really appreciate all of you guys, and I wish you all have a good days, man. Very, very good days, so that we all can see each other again. I'm hoping that I can make a stream maybe on the weekend, but that's a big maybe. I'm not sure. Let's see how it goes. Hurry on. Okay, Cliff, I'm hurrying. I'm so sorry, Daddish. You're back in right now. Oh yeah, I didn't notice you were not here. I'm saying goodbyes here. I'm actually saying goodbyes here. The end. It's the end, man. It's the end. We have things to do. And lives to live, unfortunately. And I'm tired. I'm tired and hungry. I cannot solve this puzzle right now. So I'm gonna leave it for later. No, I'm sorry, Daddish. I'm sorry. I'm so sorry, man. I know that you wanted more, but it's already 11 a.m. here. I have to start doing lunch. Otherwise I'm gonna lose the time for my things here in the afternoon. So, you know. Konnichiwa, Walkie? What does that mean? Fuck me, I don't know kanji, man. Kanji is hard, I don't know. I'm so sorry, Daddish. I'm so sorry, man. But what time is it for you there? It's supposed to be what? 5? I yearn to break them. Sayonara. Ah, it's sayonara. Okay. Well, yeah. Anyway, I'm so sorry, Daddish. I'm so sorry, man. But it's gonna have to be for another time because Walkie's too tired, man. 7:02. Nice. So it must be 11:02 here. Yeah, it's 11:02. Exactly 11:02 here in Brazil.
very interesting concept. Anyway, Derish, thank you so much for being here, man. Thank you so much. I really appreciate when you get here, man. Your comments and your presence makes me so much happy. Have a good day, everyone. Have a good day as well, my friend. Have a very, very nice rest of the day for you. Spidey, enjoy your day. Your day is just beginning. I mean, you're going to sleep to rest for the night shift, so good rest. And let us all take care of yourselves so we can meet each other again, right? Thank you so much, fellas. This wouldn't be the same without you guys. Mwah. See you next time. No book, no work, no, gotta focus on college. Goodbye, college, goodbye. Yeah, gotta focus on the college, man. Work. Oh, The new videos, Derish. Send new videos. Если ты смотришь это видео, скорее всего, ты знаешь банана. И где-то в голове у тебя тот же вопрос, что у меня. 10 лет на ютубе, 300 тысяч подписчиков, связи с крупными блогерами и доход $300 в месяц. Сегодня я разберу, как банан умудрился продать абсолютно все. История бананчика начинается с 2015 года. Тогда он выкладывал свои хайлайты из игр, как его закрысили в Battlefield 4 или как красиво отлетела машина в GTA 5. Из самого забавного я заметил, что у банана с первого видео была ссылка на партнерскую программу. То есть он с нуля хотел иметь бабки с YouTube. И это понятно. Потому что с первых же видео в комментариях появляется Айтипедия. В истории самого банана это ключевой человек, который буквально создал его. Если бы не Лёша, возможно, мы бы не увидели много разных мемов, а сам банан спился был в Белгороде. История их знакомства интересная. В 2013 году в GTA Online Лёше читеры выдали 120 миллионов. У меня было 200 штук, сейчас 437. Деньги давай, чувак, деньги. Бля, тебе лишь бы деньги, какая-то меркантильная И тогда в онлайне почти не было контента, и эта сумма была колоссальной. Он хотел ими поделиться и через группу ВКонтакте нашел бананчика. Я захожу в первый паблик GTA 5 онлайн и пишу новость, мол, отдам деньги любому желающему. И он мне пишет сразу, типа, привет, я говорю, что ты хочешь? Дай бабла. И через еще написал, дай бабла. Так, слово за словом, они начали общаться. Теперь и переносимся снова в 2015 год, где банан начинает стабильно создавать контент. Видео были очень разные, от нарезок стримов до подкастов с Шевцовым. Про качество видео говорить не о чем. Они все такие же посредственные и набирали не так много. В основном просмотры шли на только видео с Шевцовым. По старым видео видно, что Шевцов люто пиарил банана. Первая интеграция у него аж появилась в первые полгода создания контента. За год у него набирается 60 тысяч подписчиков. И за столь короткое время он выходит на серьезный заработок. Не работая, спокойно снимает хату, собирает себе дорогущий комп. Начинается 2016 год, и в это время он снимает очень мало видео, из-за того, что у банана рождается дочь. Наверное, самый ебанутый в этой истории, как аудитория узнала об этом. Однажды Лёша и банан снова ссорились по какой-то хуйне. И тут вопрос, догадайтесь, о чем именно? О вере, о том, что человек выше 180 это мутация. Люди, которые выше 1,80 м, они являются мутантами. Да. Или о том, дрочил ли банан на центральные процессоры и старух. Да, это правильный ответ. Я требую извинений. За что извини, прости? Какой? Потому что не было ЦП. Я нашел 5 скриншотов, которые мне кидали мои друзья в личке. Там именно было видно, что ты его реально насмотрел. В ВК, ЦП, У меня сейчас переписка 2014 года, где мне мой вообще дальний дальний товарищ скинул скриншоты твоей видеозаписи и сказал, с каким ты общаешься. Скриншоты и видеозаписи выложены в открытых доступах, все верно? Потому что это пиздец общаться с таким, у которого такая порнуха была. Почему?
Подожди. Там, блядь, ЦП и БДСМ, блядь, там порнуха со старыми вообще была. Да, там такой трэш был, еще Там подожди. порнуха со старой бабкой. Или чё? Ну, ты не удовлетворен, То есть, сексуальный по-твоему, ебан. я дрочу на порнуху со старыми Да. бабками на БДСМ на ЦП? Да, иначе ты это не добавлял. Ты ебач или как? Да, ты на нее дрочишь. Я это сказал. Когда у тебя были отношения. Добавляй такую хуйню, когда есть отношения, равно отсутствие секса как такового. Ты ебач или как? Ты- Вот нет, серьезно, ты ебач? У тебя нет Нет. секса, я не верю. Ты девственник 100%. Я серьезно говорю. При условии, что у меня есть дочка, да? Да, тварь? При условии, что у меня есть дочка, я девственник, да? Так, конечно, не все было прямо так. Ну, сначала они спорили, дрочил ли банан на центральные процессоры, потом ебался ли банан вообще. И сейчас, глядя со стороны, ситуация кажется абсолютно пи***цовой. О том, что у банана есть дочь, люди узнали в контексте такого спора. Вообще не укладывается в голове, как в голове Лёши эти две вещи совмещались. Ну ладно, возвращаемся к карьере. В 2016 году Банан снял мало видео. По понятным причинам. Ну и в 2017 году ситуация особо не меняется. При этом его редкие видео все равно хорошо набирали. Нельзя было сказать, что канал сдох. Нет, он держался. Наступает 2018 год. Видео снова мало, но он все равно был на слуху, стримил, и именно тогда вышел легендарный косплей Банана на Логвинова. Настает 2019, и он почти повторяет 15, снимая много видео. Выходит не менее легендарный косплей на Вилсакома, и именно этот год можно считать праймом его карьеры, потому что дальше прайм кончился, и все пошло по пизде. Если до этого мы говорили о взлете, то сейчас начинается крах Римской империи. 2020 год начинается на самом деле неплохо, но Банан начинает выпускать видео редко, а если видео выходит, то рекламное. С 2021 года у Банана начинается дикий спад. Он жестко забивает на контент, и так продолжается до сих пор. Прошло 4 года. Вдумайтесь. За это время я успел окончить колледж, Deadp47 построил свою YouTube карьеру, а Банан как сидел на передельном стуле, так и сидит. В 2022 году, когда Лёша перестал вести свой игровой YouTube канал, Банан мог бы занять эту нишу и временно заменить Шевцова для зрителей. Но проблема Банана в том, что за 10 лет YouTube карьеры он так и не научился делать смотрибельный контент. Если присмотреться, за все это время качество контента почти не поменялось. Вместо структурного сценария с разделением на темы один большой шизофренический бред, который сложно слушать даже фоном. Адекватного монтажа нет. Он не делает самых очевидных вещей. Например, когда говоришь о боссе, покажи на фоне босса. Это мой любимый случай, когда военный из клана поставил свою шляпу, что я не смогу это разрубить. Естественно, я смог это разрубить, и эту шапку я у него забрал, да. Знаете, Почему тут не вставил на фон, о чем он говорит? Мне кажется, все-таки это лучше, чем вот это вот.
Меня вообще удивляет скилл Банана не обучаться. Наверняка Шевцов, Дэдпи рассказывали ему, как делать контент. За 12 лет общения с Лешей он должен был хоть что-то перенять. Но это Банан, он не обучаем. В итоге Банан за 10 лет медийной карьеры так и не научился делать смотрибельные видео. У него нету собственного стиля, в отличие от Шевцова, Дэдпи, да кого угодно. Банан делает абсолютно все, кроме создания видео. Он играет в батлу, судя по телеге уже 270 часов плюс. Выкладывает хайлайты своей игры в батле, но не делает видео. Он поиграл в экспедицию. Блять, уже светает. Я еще очнулся, пора спать. Короче, залип Expedition играть жутко. Вау. Видео нету. То же самое почти с каждой игрой. А если видео и выходит, то слишком поздно, когда всем уже похуй. Есть еще история с мерчом. Если вы в курсе, у Шевцова есть свой магазин одежды. И там продавался мерч Банана. Press F to pay respect. Недавно Леша рассказал историю его создания. От него вы охуеете. А прикиньте, у вас под боком есть Алексей Шевцов, который даст вам рекламу на всех своих платформах, если вы что-то сделаете. Он нихуя не сделал. Как-то раз Алексей Шевцов приходит к этому чучелу и говорит: блять, я тебе готов мерч делать, просто придумай дизайн и будешь его продавать. Ну ладно, да, я когда-нибудь придумаю. Мы ему сами придумали футболку, мы ему ее дали, мы ему ее сделали, еще платили с нее процент. Это вообще самый главный скам в истории был. Тем раз помните вот эту футболку Press F to pay respect, которую продавал типа Банан. Чуть-чуть преувеличил, ему принт нарисовал наш подписчик. Ну как нарисовал, блять, он PNG файл, вот этот мема дал, мы нанесли на эту футболку. То есть подписчик кинул PNG файл Банану, Банан в телеге переслал это сообщение нам, и мы 2 года Банану высылали деньги за эту футболку, ее продавая. И за 2 года он не придумал никакого другого дизайна. Мы ему говорили просто каждую неделю: сделай что-нибудь, сделай что-нибудь. И стабильно раз в месяц он писал: ну что, дадите денег, сколько там она продавалась. Саша давал ему какие-то бабки, потому что ну, вся аудитория, на которую он это разрекламил, это он тупо на стримах разрекламил, уже все купили. И когда один и тот же человек слышит: у меня одна футболка, он уже купил, все, ему уже нечего покупать. Ну мы там выслали какие-то деньги, говорили: Сереж, придумай что-то новое, мы это сделаем, ты будешь просто деньги получать. Нихуя не придумал, это пиздец. Блять, я книгу готов написать, человек, проебавший все, вот реально я так и назову. То есть Банан мог придумать дизайн, получать бабки до сих пор, но ему просто похуй. При том, что он бедный. По словам Шевцова, он зарабатывает около 300 баксов в месяц. Уверен, многое бы отдали за такую возможность. А представьте, что есть тип, которому на это просто похуй. Он зарабатывает баксов 300 в месяц, и ему хватает. Все, он больше не хочет. Ну как хватает? Не до конца хватает. Приходится иногда сборы на стриме устраивать. Это имея жену, ребенка и будучи релокантом в Грузии. Ему жизненно необходимо заниматься контентом. Делал бы он хотя бы смотрибельные видео, был бы актуален и зарабатывал бы нормально до сих пор. В комментариях я видел чела, который писал, мол, Шевцов как успешный человек наговаривает на Банана. А Банан это обычный холоп, ему не нужно добиваться вершин. С этим можно согласиться. Но Банан уже столько лет зарабатывает чисто на своем имени, что если он потеряет эту возможность, уже никогда не сможет работать на обычной работе. Даже дело своей жизни он делает редко и все так же хуёво, как 10 лет назад. Плюс Банан создал себе очень плохую репутацию. Ну, не то, что хуесосится, но, блядь, Банан вообще пиздец какой-то токсичный, я просто не понимаю. Вот, обратите внимание, я Банана в публичном поле, ну, не считаю, потому что я сейчас бью, хотя я его сейчас... Это правда, я готов подтвердить. Я его вообще, блядь, просто, не то, что даже место я вообще не упоминаю даже. Просто обхожу за 10 километров. Банан, блядь, просто при любом удобном случае, в личной беседе, в приватной беседе, он, сука, у меня в чате, блядь, цепляется с моими какими-то там подписчиками, реально, блядь, с ними спорил, я помню. Это же просто пиздец. Почему он такой токсичный? Зачем он включил наш ролик и начал, блядь, просто хуесосить? Сейчас, когда люди слышат о Банане, сразу возникает негативная ассоциация. Его недолюбливают, по ощущениям, даже сильнее Хесуса. Он слишком радикален в своих позициях. Во-первых, он какой-то сумасшедший фанат чего-либо. То есть он просто сам вот здесь выбирает какую-то область фанатизма, он будет за это фанатеть до безумия какого-то. ПК-гейминг. Играть на ПК! Вы чё, больные, блядь? Реально сходите, прокапайтесь, полечитесь, примите какие-то таблеточки, у вас явно с головой не в порядке. Реликия, все это, вместо того, чтобы спокойно писать мнение в телеге, он орет громче всех. Добавьте сюда ненужные инфоповоды, конфликт с братишкиным, реклама казино, с которой он нихуя, кстати, не заработал, а вишенка на торте — реклама наркошопа в телеге. Это уже абсолютный зашквар. Такое ощущение, что ему просто похуй на свою аудиторию. На самом деле Банан еще может реабилитироваться. Я вообще в ахуе с того, что у него до сих пор есть реклама при таких просмотрах. Но, если по-честному, он проебал и продолжит проебывать.
если не поднимет жопу, не возьмет ответственность за свою жизнь и жизнь своей семьи, и наконец не начнет делать видео. Сейчас он медийно мертв. И да, это реально человек, проебавший все. Переходи на мою телегу. Телега. Если ты смотришь это видео, скорее всего, ты знаешь Этипедию или же Алексея Шевцова. И ты, скорее всего, заинтересовался его контентом. И помнишь ряд его, так скажем, подсосов. А что, если я скажу, что кое-кому из них Лёша разрушил карьеру, другая стала онлифанщицей, а один из них вообще стал наркобароном. А спонсором этого видео является мой телеграм-канал. Подпишись. Врубай стрим, блядь, дай мне поспать! Тут скорее ситуация, где Шевцовым воспользовались и бросили как использованный презерватив. Речь идет про стримершу Карину. Лёша очевидно сох по Карине. Даже когда он узнал, что рядом у нее есть какой-то мужик, его психика не позволяла ему видеть огромного слона в комнате в виде Андрея, который ходил с ней по пятам. Проще говоря, Карина, точнее будет сказать Андрей, манипулировал Лёшей. Чтобы высосать медийку, они вместе стримили, общались. Лёша даже приезжал со своей тусовки в Италию. Если вы думаете, что Шевцов все понимал, то вряд ли. Как говорил Хесус, тогда они часто спорили на эту тему. Чувак, даже очевидно. Он ее, извините, пожалуйста, за выражение, да, Карина, не обижайся, да? А он отрицал, Карина, имей в виду, он это отрицал. Он постоянно, типа, да ты чё, дебил, да нет, да там вообще все нормально. Типа, да он ее дядя там или тетя, кто его знает, но у них ничего нет. Я такой говорю, ты долбил, ты дебил, да. Вот, и я ему каждый раз доказывал. Она еще на это обижается, как бы, это же главная причина, из-за которой у них теперь конфликт. В Италию, когда там уже был Алексей, я думал, у них с Алексеем что-то есть. Потом я понимаю, вижу, что-то с Алексеем у них не и наблюдаю такую ситуацию, что Андрей за ней бегает везде и всюду. Я понимаю, что, ну, блядь, окей, тогда, видимо, она с Андреем ебется. Глаза Лёши тогда были немножечко замылены. Расскажи про мужа Карины, Андрея Набокова. Почему Карина врет, что он ее дядя? Ты, наверное, думал, что я пропущу это донат, потому что, да дебил, это ее дядя, идиот нахуй. Но недолго. Потом Лёша все-таки начал догадываться или же узнал про это и случайно упомянул в стриме Андрей. Знаешь, что мне мама отправила? Это я Андрею отправил вообще. Мне мама отправила. Не знаю, что делать, блядь. Мне мама отправила. Это мне мама отправила. Если вы не в курсах, Андрея нельзя было упоминать в общем везде. Теневые на то и теневые. Если зрители узнают, что у стримерши есть парень, или, не дай бог, муж, они перестанут ее смотреть. Новая ситуация с Шевцовым и шиперить было выгодно, ибо Шевцов был в прайме своей карьеры, а лишней аудитории подсосать никогда не помешает. И с Кариной тогда хотели сделать образ некого не такую, как все, умную, с большой сракой, начитанную, который шарит за историю. О, посмотрите на ее тело. И это работало. Это хорошо видно по просмотрам. Я думаю, и сейчас мы бы наблюдали конвейер переделок видео Шевцова. Если бы не банан. В один прекрасный день бананчик решил прокомментировать фоточку Карины. Так скажем, подтрунивая ее. За акцент в ее фоточках на 5 точке. Это пиздец как взбесило Карину. Мне кажется, Шевцов его держит для того, чтобы касаться на его фоне умней. Как вообще этого дегенерата можно на свои стримы пускать? Он вообще не понимает, что он... Мне кажется, Шевцов... В ее фоточках на 5 точке. Это пиздец как взбесило Карину. Мне кажется, Шевцов его держит... Прекрасный день бананчик решил прокомментировать фоточку Карины. Так скажем, подтрунивая ее. За акцент в ее фоточках на 5 точке. Это пиздец как взбесило Карину. Мне кажется, Шевцов его держит для того, чтобы касаться на его фоне умней. Как вообще этого дегенерата можно на свои стримы пускать? Он вообще не понимает, что он несет. У меня такое ощущение, что он что-то пи***нет. Да, в лучшем случае он потом подумает, что он пиздец. Он вообще не задумывается о том, что несет. Лёша сильно не хотел этого конфликта, поэтому ради нее был даже готов перестать общаться с бананом. Он этот стрим вообще собирался сделать сразу после того, как его в инсте забанили. Я орал на него. Я несколько часов на протяжении нескольких дней с ним общался и умолял его не делать этот стрим. Я сказал, если это сделаешь, просто общаться перестану. То есть я на кон свою дружбу с ним поставил, чтобы не произошло вот этого. До какого-то момента это был срач только между бананом и Кариной. И они сквозь зубы даже уладили конфликт. Я прекрасно
понимал, что она со мной поговорила через зубы, ненавидя меня. За счет того, что Леха на нее надавил. Но я рад был, что мы хоть как-то... Она хоть ответила, хоть там, не знаю, раз из ЧС убрала и так далее. Это было сделано с подачки Алексея, которому я это сказал. То есть я с ней помирился. Она меня добавила в друзья. Точнее, нет, она меня просто разбанила, и я ей потом типа, чё, забыл. И я кинул потом приглас, она меня даже в друзья добавила. Уверен, ей было неприятно, но она это сделала. Пока Лёша случайно не проговорился. Дряются сохранять. Я не знаю. Без понятия. Спроси, я даже не знаю, у кого спросить. Спроси у ее мужа. У Андрея Набокова спроси, я же не в курсе. После этого Карина и Андрей пошли на разнос. Начали всячески оскорблять Лёшу. Дина Тодоренко права! Против нее феминистки, значит она права! Она во всем права? Баб надо бить! Да, действительно, бабы виноваты! Ну, Алексей Шевцов просто женоненавистник, потому что он девственник. Серьезно, ну как бы по общению с Алексеем Шевцовым я все больше и больше убеждаюсь, что он девственник. Он никогда с женщиной не жил. То есть я сомневаюсь, что у него какие-то вообще близкие отношения с женщиной были. После этих конфликтов каким-то магическим образом Карина перестает быть умной и начитанной и становится обычной типичной стримершей. И даже сейчас она ведет OnlyFans. Но очевидно одно. После этих конфликтов каким-то магическим образом Карина перестает быть умной и начитанной и становится обычной типичной. Стримершей. И даже сейчас она ведет OnlyFans. Но очевидно одно, что скорее всего с Лешей они никогда не дружили. Они скорее воспринимались как... Я тебе кажу, ты ничего не заметил? Был, так сказать, неудачный... Ты не знал, что там телевизор стоит? Еврей умудрился в Одессе. Кто-то еще будет спорить, что казахи не сверхлюди? Также Леша успел ограбить одного казаха, Акула. Доподлинно неизвестно, как они познакомились. Ты 2 дня тут сидів на кухні, ще вчора весь вечір сидів і не замітив. Ну 2 дня, 1 день. Тихо, я выключил. Тут спросили 2 минуты назад, когда Вагер с Лакером? Вагер с Лакером скоро. Он не был прям яркой личностью в этих Samsung. Скорее, просто фон. Сам Акул на своем канале, походу, снимал абсолютно все. Во что играл и вообще что делал. У него есть видео, где он просто ест или просто играет. Кем я общаюсь? Стал он популярным, когда начал снимать видео про CSGO. Первое видео с Лёхой на канале Акула вышло в том же году. Они играли тогда еще новый жанр Battle Royale. С этого момента Акул начинает стабильно появляться в стримах Лёши, как и Лёша в видео Акула. Ладно, ребята, если хотите видеть и Петю, и Серегу. Петю, да, Лёша. И в один прекрасный день Акул приезжает в Одессу. Там же у них был совместный стрим, и вроде как все было отлично. Друзья встретились, классно провели время. Но тут начинается самое интересное. Ночью, пока Леша ушел бухать, он оставил дверь открытой. Акул пока видел чудные сны и хату грабят. Хату, да. Я говорю, все, я заебался, я спать хочу. Я хочу спать. А у меня как бы я их должен был позвать. Ну я их позвал. Я уже все. Акул уже спал, и я такой думаю, блять, ну Акул спит, я не хочу его будить. И у нас была пара ключей. Я эти ключи оставил у него, и двери я не закрыл. Ходит, я один дома сплю, он оставляет ключи мне и не закрывает дверь. Прикиньте, блядь. Я видел наблюдение, там что-то было видно вообще или нет? Было видно, что как это, Леша выходит там с сумками и все. Подожди. Говорю, что за сумки они? Да, там ничего нет. Пиздец, может это он спит? Я понимаю свою вину, без всяких колебаний согласился оплатить ему все, что унесли, так что свою беспечность я могу оправдать некоторым признаком порядочности. После этого Акул уезжает из Одессы. И казалось бы, все, история закончилась, ему вернули деньги, и тут как бы он только в выигрышах. Но выходит видео Акула, где он чуть ли не обвиняет Шевцова в том, что его кенты ограбили его. Соответственно, Леша, мягко говоря, в ахуе от такой новости и жестко реагирует на это в своем стриме. А выходили уже Алексей с сумкой выходил. Блядь, серьезно, Акул! Он записывает это видео после
вернул 160 тонн? Серьезно? 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 Да ладно, блядь! После стрима также последовал видео от самого Лёши. Уже через неделю они с Лёшей помирились. Здорово! Я тут Здорово. слышал, казах новый айфон себе купил. Да, да, кстати, iPhone пиздатый. И 6s. Да, 6s золотой вот. Смотря на эту ситуацию сейчас, Акул себя повел не очень красиво. Мягко говоря, он повел себя как мудак. В комментариях я видел, как писали теорию заговора, что возможно эти грабители это его сообщники. И на самом деле Акул так обчистил одессита. Это писали тогда и пишут даже сейчас. Лично я думаю, что это лютая шиза, но теория интересная. Сейчас Акул и Шевцов вроде как не общаются. По крайней мере, последнее упоминание Акула Шевцовым датируется 22-м годом. По этому поводу в будущем Акул запишет отдельный тикток, где будет иронизировать на ситуации. Сейчас же у Акула медийная карьера в шатком положении. И видео набирают крайне мало. Также он стримит на Твиче, где статистика у него нормальная, но с мертвейшим чатом. И каким-то чудом у него есть контракт с БК. И чувствую, тут не обошлось без спящих бизнесменов. Также все плохо у Фостерса. Его прям нельзя назвать подсосом, скорее это второй человек, которому, возможно, Леша уничтожил карьеру. Смотря на конфликт нынешнего времени, когда люди друг друга пытаются поднести под статью или же задоксить, он покажется абсолютно детским. Леша, кратко говоря, снял видео, где рассказал, что вот GTX 570 лучше PS4. Assassin's Creed Unity. На PS4 идет 900p, 30 FPS. Выставляю эти же характеристики 900p, высокие настройки. Получаем стабильные 17 FPS. Шучу, нестабильные. Иногда проседает до 7. И вот Фостерс переобувается. Говорит, что MacBook. А теперь говорит, что MacBook топ-тема. В какой стадии шизофрении у тебя? Мне очень интересно это узнать. У меня всегда дико, блядь, бомбил. You think we're insane, don't you? And don't worry, I won't be offended. My parents thought that, so did my wife. I'm sure the whole world thinks we are quite mad. My friend, look around you. The world burns. Mankind consumes itself in greed and rage, and we who choose another path are insane? We who seek to flee the sinking ship? Tell yourself that if you can. You're not like the rest of us, Lincoln. You're not like the mutton-headed fool driving this wagon. He thinks only of his next meal, his next whore. And he'll eat and whore himself into his meaningless grave. But you, I see something in you. You'll hand me over to die today, I know that. But I forgive you. I absolve you. After I'm gone, I foresee that you will understand. Perhaps even take my place. You could be the greatest among us. Do you think on that? My children come. I knew it! And the evil ones did serve as shepherds to the wolves, and the prophecy was fulfilled. And all these Когда какой-нибудь тупой хуйцовский пытался доказать, что MacBook со слабым железом, а там, кстати, реально слабое. Сейчас я активно пересаживаюсь на связку MacBook плюс PlayStation 4.
почти сразу же выходит ответка от Немножко, где он говорит, это хуйня, кто бы хотел сделать видео про рекламу продажных блогеров, да притворялся, что якобы менеджер. Также он сказал, что вот он думает, пускать ли это видео. Все говорили, да, пускай. Бенджамин 100% надо вкладывать этот видео. Squirrely fella, ain't he? Anyway, much appreciated, friend. If I was you, I'd have put a bullet in him for sure. To each their due. Money's on the table. Видеоролика желательно в ближайшее время. Ибо кроме этого видео и слов, что он прав, доказательств у него не было. В итоге никакого видео не вышло. А сам Пенчун Бич, судя по всему, немного ёбнулся. Давай. Или как я все-таки буду додавливать название «Страх и ненависть в говне». Июня 2016 года мир увидел первый трейлер Marvel Spider-Man. И он не... Июня 2016 Alright, hi, I'm Horseshoe, number one nemesis, you know all that. This video is going to be a little different because I'm annoyed, I'm not going to lie. A little bit of Dead by Daylight balance. It's like, why do we just allow ourselves to continue to not get real updates to Dead by Daylight? I don't mean when we get a new chapter or a new cosmetic or anything like that. I mean balance changes that actually do something for the meta. When's the last time we actually got a patch that changed how the game played, or one that actually shifts the strength of meta perks that have been ran since 2017? Sprint Burst, a perk that is wholly meta-defining, has been unchanged since patch 1.5.0, which is in 2017. That's 9 years ago. I've lived 10 different lives since then. Dead by Daylight has been having a perk creep issue for a long time. It's seriously been putting me off the game as a player with 6,000 hours. And to be clear, I'm completely fine losing games when it feels deserved, but when I personally don't main an S tier killer and my chases last upwards of 30 seconds or more just because someone had Sprint Burst on, or they life and they have a window, or anything along those lines, it just kind of feels like shit. It's also really annoying when people that only play one side have such inflammatory opinions on game balance and what is healthy for the game, and both sides. Like, yes, Anonymous mode, the Blight, please tell me more about how we should bring back one down insta-kill Moris. Yes, Anon mode, Ace Visconti, tell me more about how we should bring back BMPs that instantly complete. Strictly speaking, you're still my boss, but I like to think we've always had a pretty flat hierarchy, Generators, right? or even Sabo, which could be 99'd on every single hook on the map. Yes, that sounds awesome. The whole reason I'm making this video is because I had a game that is, well, it was on RPD, a map that is notoriously bad for RNG on a perk I was using, Skurchuk Pain Resonance. I literally had no point in the game where I could use this perk, because no chase ended in range of a Skurchuk. My first chase of the game went a little bit long, I'm not gonna lie, so my Undying was found and destroyed before I got my first down with 3 generators left. Did I play perfectly? No. But half my build just doesn't work this game. I get someone on Death Hook and Shoulder the Burden shows up. Now I can't kill anybody at all.
I get someone hooked near the end game, they're saved, and I hook their rescuer, an Ada, who I hadn't seen the entire game. Take a wild guess on what happens next after they open the gate. She uses Deliverance, and after the patch that updated Borrowed Time, she has a 15-second nah window where I literally cannot do anything. She walks out of the gate because she has 15 seconds of Borrowed Time for free. On self unhook in the end game. I waited as long as humanly possible, and she still gets out. Why does it offer haste? Why does it offer borrowed time? And it's not like I could have prevented the Deliverance, since again, with the safe unhook conditions being made completely impossible to fail thanks to the base DPT for 15 seconds. And it's odd that Deliverance hasn't been changed to reflect that. This Ada can farm her teammate right off hook, directly in my face, and against 90% of killers, Deliverance is going to get value no matter how well or how badly they play. Why? So many perks are like this with just insane design. We can talk about killer perk design in a bit, but I have the talking stick and I'm pressed about this, okay? Shoulder the Burden is objectively the most broken perk in the game, genuinely. If you say that any killer perk comes close to it, at this point, it's a lack of knowledge on the game. That isn't a slight at anybody, but I have, again, 6,000 hours on Dead by Daylight. And the fact that this perk, Shoulder the Burden, has basically literally zero downsides for a free get someone else off death hook is insane to me. Shoulder slaughters 99% of the killer roster for existing. Oh, the pig that's struggling because she has to manually break every pallet on Gideon's The Game finally got someone on death hook? No. The downside of Shoulder the Burden is that you'll be exposed for 40 seconds, right? Okay, that sounds like a fair trade-off. Except for the fact that Vigil exists. Vigil is a perk that lowers the duration of negative status effects. Okay, I mean, that sounds fine. It does it by 66% for everybody in a 16-meter radius around you. And it used to stack. What the existence of Vigil means is that in a majority of your matches as killer, at least one survivor will have it. Exhaustion perks will come back faster. Any debuff you apply will now clear significantly quicker. Hemorrhage, broken, blindness, even mangled, which has a timer now. Killers just get fucked by the existence of Vigil. There's no skill involved, you don't have to do anything to get value out of this perk, and you can just have it affect your entire team. Exposed builds don't work. Anti-exhaustion builds don't work. Perks that are balanced around their time simply don't work. Freddy's power is deleted. Hinder for 4.5 seconds? No, it's 1.5 now. Nemesis hindering for 2 seconds to balance him being a 3-hit killer? No. It's 2/3 of a second now. 1 full second if you have add-on specifically for that. Is that not crazy that you can just delete 2/3 of a killer's power by bringing a perk? Like, Survivor perks design have just been thoroughly dumbed down, but it's never like they've been hard to get value out of. The role in particular has some skill expression to it. I'm not denying that. I'm not delusional, but you can tell a 10-hour meg from a 10,000-hour one. But as far as perks go, or the amount of effort you have to put in to get value, is just laughable. I've been bringing it up because it's the most relevant one I can think of, but Deliverance, you just have to unhook a survivor. Almost impossible to not get it because of how easy safe unhooks are now, with 15 seconds of freaking borrowed time. Shoulder the Burden, 40 seconds of exposed. So the killer has to not only be able to catch up to you, but they have to basic attack you, and that duration of exposed can be reduced by Vigil. Okay, sure. How about exhaustion perks? Vault a window, fall from a height, or literally just start running. Now let's compare this on the other side of things to killer perks. Let's say Pop. You have to find a survivor, chase a survivor, down a survivor, hook a survivor, find a generator that's worth using Pop on before the limited time that Pop is available, and then kick it, which can also be reduced by other things like Blast Mine, but I'm not like really complaining about Blast Mine. But just in general, there's like 6 different steps to things in perk strengths, and it's always like, why though? Now, let's say Pain Resonance. You have to find Chase, hope that there's a Scourge in the area that you can actually use, and oh, there isn't? Get fucked, I guess. No perk value. And you only get 1 charge per unique survivor. That is completely fine, don't get me wrong. I understand the perk is strong, but people still complain about Pain Resonance in current day. It used to be 25 on every Scourge. It was insane. If the one survivor you've used a Scourge hook on is the only one dying and getting downed by the Scourge hooks, well, that sucks. Boohoo, I guess. Unique charges. The most progressed generator is the one that a brand new part's been put into? Well, that sucks. You don't even get to choose which generator the Scourge hits. Say goodbye to your Pain Res charge. Let's say you want to, I don't know, use something that prevents exhaustion perks from being used, like Languid Touch, Mindbreaker, etc. Vigil exists.
and is extremely popular. One vigil on your team just removes your ability to use those perks. I don't mind strong perks existing when they actually require you to do something to proc them. Why should you get rewarded for things you're just doing anyway? Like bamboozle even. You're going to vault the window anyway. Now you just do it faster and it's blocked so they can't use it. But it's just like, oh, I'm getting chased. I should vault a window to get away. And now because of life, you're 30 feet extra away because of a loadout option. There was no outplay. There was no highlight reel. There was no mind game. It's literally just do the thing you're already doing, but better now. And a lot of the time it feels like BHR just does not know how to balance their game, and it is strictly a lack of competition in the asymmetrical horror genre that is driving their success. For lack of a better comparison, it's kind of like Steam, and BHVR is just kind of like Luigi. A lot of players just don't know how to play the game because they have no drive to get better, as Survivor is a role that plays itself. Why learn how to loop when I can just put on Windows of Opportunity and Light, vault the window and have over a minute-long chase on average because the average killer player is also bad. Even Quante Young's perk, 5 steps ahead, exacerbates the problem of Survivor just plays itself by making you even better at free looping. Just drop the pallet faster. And these same players, mind you, will complain about tunneling or disconnect on first down the second that they get outplayed. For me, this is especially noticeable, as the average Nemesis player isn't good. It's not an ego thing. He's a popular license played by loads of Resident Evil fans and not Dead by Daylight players, and not every single one of them has over 1,000 hours on the character, like me. So on average, it's like, oh, a Nemesis? That's a free out, probably. And there's this sort of vibe in the air that players only really like playing against things that have them win for free with zero to little effort. It's like why a lot of Dead by Daylight players enjoy playing against the Cannibal, because the vast majority of players playing against him win because the average person playing the Cannibal is not good at it. So he's seen as kind of a bumbling buffoon, and they have to have only the slightest semblance of their brain power to use to play against the Bubba and win. Most of the time, they get out for free, and aside from, like, maybe one person if they get a hook in the basement, because you can't unhook it in Bubba's face, that's just, like, common knowledge at this point. But at least the game was fun, right? But the second they run into a good Bubba, a good Cannibal that plays the game to win, it's not fun anymore. Yeah, it always kind of has this thing where it comes back to us versus them. The Dead by Daylight community in general has an issue with competence on the other side. Loads of people only play one side and have no semblance of an idea why the other side does what they do. Why did you tunnel me, Horserer? I was genuinely asked this question after a game that I won by the skin of my teeth. Let me paint you a picture. The map is Badham. If you play Killer, that should be enough of a picture. But just in case, I'll continue regardless. We are down to one generator, and I have nobody on Death Hook. I have 4 hooks in this game, equally spread out. So if I want to stand even some semblance of a chance of winning, somebody has to die, like right now. I hook a Nancy, she gets unhooked, and I go after her again, which inherently is also a risk for me, because she could have any number of perks to prevent this tunnel. She could have Off the Record, she could have Decisive Strike, the unhooker could have had Babysitter, Shoulder the Burden might make me end up taking this risk and make it completely pointless anyway, but none of this happens. I get really lucky, she has no perks to counter it, I down her, I pick her up, I kill her because I tunnel. I barely win this game because she dies, and then she asks in the endgame, why did you tunnel me? To me, this is an extremely obvious question with an extremely obvious answer. It's an open and shut case. Why did I do it? Because I actually want to win. And you are, at this point, the weak link. You are the only person contaminated, you're injured, you're on Death Hook, and nobody else is, like, worth chasing. Your teammates run to shack. Like, I can't play that chase. I have to kill you. And why would I not go after you? It legitimately feels like a no-brainer, but if you don't play the other half of the game, maybe it's not obvious. Is it personal? Does the killer hate me? I mean, sometimes, maybe. Is the killer going out of your way to make your game worse? Again, sometimes, maybe. I'm not arguing against the players being vindictive sometimes. That's 100% something that happens. But the vast majority of the time that tunneling happens in a game, it's in a game where a killer is already struggling. If you have no pressure, if you have survivors with all 4 bodies on the field, and they aren't trying to help their teammate, if you get a kill, generators slow down, progress slows down. Maybe you actually win the game. Take my own killer, for instance, the Nemesis.
It's a very common question. Why does the Nemesis tunnel? The vast majority of players, as we've gone over, are not as good as they could be. We've already stated this. Nemesis is a killer that has to not hit you only 2 times, but 3, unlike the majority of the roster. So we've already talked about how Vigil is already a kick in the balls to this killer because you don't get the hinder decrease that you would usually have if they didn't have the perk. So you don't even get the compensation that you need to actually hit them 3 times. So why would I spread hooks when I have someone in 1 health state that's injured and contaminated when I have to hit the unhooker 3 times instead of 2? Or 1 if I go after the person that's already been unhooked? There isn't even really an option here. It is oftentimes simply the best play to be made. That doesn't make it a personal, I'm going out of my way to make sure somebody else has a bad game. It just means there's no incentivization to go after somebody else. And with the aggressive use of anti-tunnel perks or game mechanics, a good amount of the time, there isn't even a good reason to go after somebody else. You can just hop in a locker to force Decisive Strike. You can body block for your unhooker with Off the Record. Examples go on and on. The carrot and the stick. The issue is that BHR balances strictly around the stick. You see this a lot when it comes to how they even talk about the game of Dead by Daylight. Like during streams where they were actively implementing the 15-second base get borrowed time. They were talking about, now you can be sure the killer won't come back to tunnel you, while the footage they used was the player actively using this extended time of protection to protect their teammate, turning defensive options into offensive weapons. It's a rot at this point, and I don't know how to actually fix things without drastic changes. The absolute closest we got to this during patch 9.2.0 were the killer being given actual incentives for going after different people. Killers would be given haste, information, etc. if they didn't tunnel. But of course, this was pushed back on by survivors because the loudest voices are oftentimes those that simply don't know what the fuck they're talking about. I'm sorry, but with zero nuance in the community as to why these changes are being offered and why changes happen, the game has just been worsening over time. The power creep of survivor perks and the role as a whole has actively made their own game worse as well, because matches will feel more sweaty for survivors because the game is balanced around survivors. If you want to win as a killer now, you have to play significantly harder because the balance revolves around the stinky killer being a wholesome chungus and not tunneling. Otherwise, you're a naughty boy that's just going to get punished by the plethora of perks, which, by the way, can be nearly wholly avoided by just not hooking. Slugging as a playstyle might annoy some survivors, but when you have 4 nuclear bombs in your pocket that activate strictly after you're unhooked, why would a killer hook? There's no incentive to do so. Why would I give your teammate the option to get deliverance? Why would I not just slug the whole game when I can get free pressure without the risk of a 15-second body block for free, with 0 repercussions for their actions because they also have Decisive Strike and Sprint Burst? Why would I play to give survivors a good time when there's never a quid pro quo? Honest question, if you mainly play Survivor, how often do you see that the killer has 1 hook at 1 generator left and think, maybe we should stop doing the generator so that they also have a chance to have fun? Why does the killer player have to be the only one to worry about everyone's good time when there's no reciprocity going towards them as well? Playing killer doesn't feel like a power role. It feels like I'm an unpaid babysitter having to look after my cousin's 4 unruly kids, or keeping 4 large cats in a bathtub because you have to clean them, but they hiss and they scratch and get more slippery the more you try and keep them in the bath. And then, if every cat is not washed the exact same amount, one will call you a slur with 0 repercussions. Because it's a cat. Dead by Daylight is a game that requires both roles to be played. You can't play killer without survivor, and vice versa. The game feeling horrible for one side is a slow spiral downwards into the death of the game. And while I don't think Dead by Daylight will ever truly die, when queue times start going upwards from 30 seconds to 5, 10, 15 minutes, it's going to severely cut into the retention rate. Crazy concept, I know, but when I queue up to play the game, I want to actually play it, not sit in a lobby for 10 minutes. And regardless of how the game goes, there's still a roughly 40% chance that someone will just give up. I hit a single whip, they disconnect. They run into a zombie, they disconnect. They get found first, they disconnect. It's generally laughable how quick people are to just quit if they get outplayed in any way, shape, or form. And BHVR doesn't help this by not offering any actual penalties for quitting, which is ironic considering the lack of addressing the cheating problem and having penalties strictly for being a naughty boy is the killer role. I could disconnect from my next 3 games with little to no penalty at all, and then it's just wiped away. Like, maybe you could take from Dota where there's like a low priority queue
And I think I would actually enjoy that a lot, where if you quit too much, you get paired with other quitters, and you'd have to actually play out games to get back to the normal queue. Why reward toxicity? Why reward people for not finishing their matches? At bare minimum, if you quit out, you shouldn't be able to queue again until the game you're in finishes. At this current point, the guy that quit gets off scot-free, while everyone else in the game they quit out of has to play an objectively worse match because the guy that quit threw a tantrum. I'm just tired, man. I love Dead by Daylight. It's why I even get frustrated about things like this, but I know it's a crazy concept. When I queue up for a game of anything, really, I expect everyone in the match to play the game that they press the play button on. There are extenuating circumstances, sure, obviously, like your cat setting fire to your carpet or something, but the vast majority are just players that are burnt out and refuse to play anything else because they're addicted. Maybe I'm one of them. I do feel like things can get better, just the wound has been festering for years. A band-aid here and there is not going to fix it. You need to actually do surgery to save the patient. Anyway, it's been Horse. Nerf brainless play, reward skill instead of perks, and make the nurse affected by the blindness status effect when she uses her blink. Do you have any ideas for how you would fix DBD? Because, man, I hope BHBR takes some of them. I am just kind of tired of queuing up my games, and then there's more than a, 40% chance that someone will just quit. It's not fun. Dead by Daylight might not die from decisions made, but unless the community gets better or there's something done about behaviors done by behavior, then the game will die because there's no one to die because it's just bots. We'll get back. Thanks for watching. See you in the next one. It'll be a good one. Bye-bye.
This ain't right. Untie me. Алло. Алло, что, смотрим трейлер Какой? Battlefield? Какой трейлер? Геймплей трейлер. В смысле? Ну, нового сезона. Реально? Только что вышел. To each their due. Money's on the table. Смотришь? Уля. Да. О боже, что это за персонаж? Танк уже взорвался. Бубух-бабах. А лапа? АВП, О, М16. Я буду с М16 бегать. Блять, слишком. Тебя не слышу, нахуй. О, РПК 74М, ничего. Зачем себе. добавили еще один РПК? Не знаю. Ебать, что? Ебать, на поезде можно будет стрелять. Так это пиздолетки. Разве? Так А, это зенитка. Я долбоёб. О. Дождик капает, водичка капает. Все взрывается. Пошел. Окей, блядь, тут настоящий. Нифига себе. ПП-19. ПП! Пизончик! Уже. New мод, шо? Obliteration. Лодка бомбы. Новая. 32 на 32? Ranked Battle Royale. Ура! Человек жидкий засунули в трейлер. Не, ну вот тут банчик. То, что дождик будет динамический, как я понял, вот это бан. Ну, на смерть. Ну, танкам пизда, мне кажется. Тут вообще что, блядь, за пиздец? Да ну на смерть. Он с таким магазином, блядь, что ну? Пай, какая-то слишком длинная улица, не? Чекни. А что у него в руках? Пать, посмотри, какой вообще тут. Ну, все получается. Если этот мод будет опять когда краш, будет? через неделю. Наверное, через неделю такой будет Голмут. Да. Что? О. Что ты помылся, добре? Понял. Чем еще одна снайперка? Что это? Это, подожди, это что, с этого? Блять, с Батл Рояля место? Это здание, блядь. Вы что делаете, гандони? Смотрим трейлер Battlefield. Ёбаный в рот. Наша Тайра уже вымрет нахуй.
Не каждая. Уже пора бы давно, блядь. Зачем они в трейлер это добавили? Почему вообще эта хуйня падает? Потому что не ломается. Я 100% блядь, даю, что там не... А, так он не ломается, блядь. Че он упал нахуй вообще? Не, ну то, что будет дождик, это бан. Если он будет что-то динамический, здесь будет вода динамическая. То исчезать, то пропадать. Да, здесь Миш, походу, будет пиздец пустой. Мне уже не нравится, знаешь что? Чтобы проехать вот здесь, тебе надо, блядь, разрушить эту хуйню 100%. Я! А Мишота, гандончик. Ебать, тут мобы жирные уже. Это пизда. Да это у тебя мало урона. Ебать, качать надо нахуй. Я ебал. Дядь, я крипчиков убиваю по 4 удара, дядь. Дядь, ну блядь. Ты а чё? что ты хотел? Ебать, так мне пизда. Ну так и да. А где качаться надо? Это кто вообще? Урон ему вообще наносится? Ебать. Ебать, я вообще лох ебаный, я вообще ничто по сравнению с ними. Че? Я босса второго акта последнего, дядь, еле убил нахуй. Просто 15 минут бохал. Заучил ебать все его мувы, блядь. Лучший в мире. Мою машину украшает рэпак. Нет, я его почти убил. Что, 5, найс нафидел? ваншот. Я ебал рот. Ну, дядь, ну не всегда ж, сука, побеждать в игре. Блядь, ебаная нахуй. Ну не, ну вы что смеетесь, ебать, ну чего вы наебашили просто миллиард хп нахуй. Бля, ебать нахуй, я ебал. Да куда ты бьешь, ты дебилус ебаный? Стилус, дебилус.
Ты похавал там? Я? Ну да. Что ты хочешь сказать, мне к тебе надо зайти? Дядь, ну я пока сам справляюсь. Умри, блядь, на нахуй. Ебать, выпало! Что там выпало, блядь? Ебать, 9-го уровня нахуй. Что там новое что-то, наверное? Ебать, тут скиллы, наконец-то что-то нормальное, блядь. Alright, let's have a wee look. Yeah, okay, I'll have that. Подожди, я не понял. Что ты там не понял? Окей, пока это надо юзнуть, наверное. Я твою мать ебал. О нет. Ну, это же пизда. Сучки, блядь. Заебали. Где босс локации? Ебать, это пизда, ебать. Что такое? Да ничего, я лох ебаный, вообще нахуй, еле-еле. Ну, последний получается. Ебать, нихуя у меня скильчик. Ебать, а это что такое? А как я это делаю? Ебать, я теперь юзаю все скиллы, нахуй, что у меня есть. Ебать, я теперь просто атакой бью. О, это что? Это розовое, блядь. Первый раз вижу. И что мне выпало? Плюс 38 к максимальному дэмэдж. Опа, контрольная тычка. Hey, what the hell? Cut these goddamn ropes. Whatever you're getting paid, my old lady will double it. Опа, камушек 4-го уровня. Давай, давай. We make more money in a day than you do Это in нам a year. надо. Get smart. Come join Опа, us. босс-файтинг.
Батя, вы заканчиваетесь вообще, алло? Блядский моб. Ебать, я сдох. Моб дерьма, блядь. Просто сын шалавы подошел, мне тычку дал. Ну капец, блин. Подожди, сука. Где это видео? Ебать, броня 208 нахуй. Ты чё там поймал? Мобов еще это просто пизда.
come on in. We have some new arrivals for the shop, all of exceptional quality. Your hat says a lot about you. Make sure it says the right thing. I get all sorts walking into this establishment, but they all end up looking. Are you feeling good? Because you're looking great. These are the kinds of shirts that will last you a lifetime. Ебать. Давай. Давай, давай. Well, I can only take gold for that, I'm afraid. Mm-hmm. What color speaks to you? That will require gold to purchase. Do you have some? Come now, don't doubt yourself. That looks excellent on you. Well, I can only take gold for that, I'm afraid. Now, what is your preferred color for this? That will require gold to purchase. Do you have some? Well, I can only take gold for that, I'm afraid. I
stand behind everything I sell in this place, so you Спасибо, can пенис. purchase with confidence. I have plenty more great items. Ёбаный в рот. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам. Winning as a survivor. Дядь, ну мне тоже дали AOE скилл. У меня вообще есть тут шансы жить? Зачем? Хотя я вроде начал убивать по чуть-чуть. Прям чуточку развиваюсь. Оружие. Иди нахуй. Фу, это кто? Ебать мне пизда. Ебать, у него сейчас сбивается нахуй. блин. Бам! Ебать. Я буду просто дальней атакой бить. Батя им дал пизды, блядь. Давайте. Парни, отдыхайте. А вы вообще кто такие? Ладно, это какой-то имбовый скилл. Ебать. В принципе, буду Какой? же броню не сбивать, чего. Просто у меня тут какой-то колоссальный дядя царский колос, ебать. Просто у него хп миллиард. Я его Whenever a просто, new ебать, killer is одни атаки released, ебашу. the first thing I do is Даже подойти не может, блядь. Нас дали скилл. Да иди нахуй, блядь, ты тварь. Ты тварь. Ладно, блядь, у него золотая броня, надо сбивать, а то вообще урон не идет. Опа, контрольная точка. Это что сейчас будет? Босс-файтик?
Ебать без брони урона, ебать влетает. Давай нахуй сюда свой лут, блядь. Че? Давай, сука, Лутецкий. Нет, так, что мне дали? Кусок дерьма мне дали. Там же ж цей. Третий уровень, ебать, Э, что-то сюда вкачал. Родник удлинительцей не достає. Нормально. Верніше, цей. Розетка не достає до удлинителя нормально, і вон. Блять. Тебе воно що запрограміровано? Я тобі кажу, то, що розетка, Так що? Кроме воно тебе висить туди на розетці і з цього рветься провод. В телевізорі. рветься. Рветься провод. Ого, ебать, ты чё, охуел? Так ти не можеш його сюди підсунути? Чого? Ну, не достає. Ебать, а ты кто? Микрогад, блядский. То все. Ебать. Что такое? Да что за... Да, ебать тут лут нахуй, я ебал. Что-то не получается. Честно, я вообще это луку почищу. Ёбаный в рот. Шаманка пошла нахуй. Ты на какой локации сейчас? Замок. Нормальные боссы блядь? Ой, боссы, мобы, блядь. Вот эти то, что отправляют под собой хуйню все. Ну, Я заебался от них убегать, если честно. От этих, сука, колюш дерьма. Any true naturalist, any true explorer of the world, of their own Ёбаный в рот. Да нате вам, я еще вот так вам ебану. я пытаюсь Получаю. дочистить эту луку. Правоноситель, могущественный пенис говна. Ебау! А ты там пробел жмешь. Ёбаный в рот. Я и пробел, ебать, просто сейчас выломает нахуй. О, какой-то лагерь. Подожди, подожди. Почему я это не могу юзать? А, у меня интеллекта нема. Понял. Ебать,
Перчатки, что ебанутый нахуй вообще. Пахнет телевизор. Опа, сундук золотой, а ну. Алый амулет. О, подожди. Подожди, где телепорт-то нахуй? Что за бред-то? А это что? Ну, блядь, не тут попало нахуй, думаю, уже ебать. Лунный вал. Да, какой-то, блядь, хуёвый здесь лагерь. блядь. Гомно, блядь, бегать далеко, блядь. А что ж такое? На нахуй. Що, він сам підключився? Надо було. Тут може підключити. Переключить. Там смикнув. Ну, видно, ти там десь. Блять, 2 рази подряд за 10 минут вже я щось зробив. Так. Ну ти ж, сука, зараз за комп'ютером сидиш, не ми, блядь. І що? Діва. Ні. Да Блядь, это заебали. дерьмо ебаное нахуй. Хватит, сука, этой хуйней спамить, долбоёб. Ну, блядь, ебаные сферы нахуй на пол хп снимают, блядь, за пацаном понятно. Нахуй танки или кто, блядь. Батя просто всю локу запылесосил, блядь. Что можно, блядь, и нельзя. Всё, конец я нахуй, долбоёб. Так, это, я так понимаю, босс-файтик, да? Давай, иди сюда, сынок, бляди. Душу. Ого. Так, ну я эту локацию зачистил, получается, все. Ничего не занимаю такого. Лагерь переход. Сейчас иду, дядя, блядь, иди. Жди меня, дядя, жди. Ебать! Это шо за, блядь, хуйня? Расстрелял меня с каких-то огненных хуетений, блядь, гандон. Капец. Так, а что там Джей? Мы не в группе, дядя.
Ебать, ты чё, гандон ебаный? Окей. Что я хотел? Так, я хотел тайный дед, что-то здесь придумать с этой хуйней. Давай, 120 урона, ебать, Настя апгрейднул урон. Чё съебался, сука, лох ебаный? Окей, надо сразу же, наверное, эти штучки взять. Сразу руны наебашим. Окей, какую руну юзнуть? Какую, блядь? Проход какой-то. Нахуй. Так, сначала лутаем контентик. Ебать, что это за предметы? 23% увеличения крит урона. Ты чё, ебанутый? Так, мне накачать интеллект. Какой у меня вообще интеллекта, нахуй? 0. У меня интеллекта, нахуй, 25. Мне 2 не хватает. Билет. This is the life, huh? Self-sufficient, answering Так, to no дядя, one. как там тебя? We are making something of ourselves. Позвонь Now Богу. this might even put a smile on your face. It's Ща, time to дядь, make a sale. погоди, я I тут found some buyers locally. Not the бегу. highest price, but easy money. А And как I'll туда take спуститься? easy over hard any day. Ты, блядь, как здесь жив, долбоёб? Что ругаюсь? Вы не можете попасть в убежище отсюда. Откуда я могу? Короче, ты в первом акте еще, дядь? Не знаю, наверное. Я в замке каком-то ебаном. Наверное, стены замка. What is the meaning of this? What's the matter with you? А, ну я ее зачистил, хорошо. Так. Подожди, нет, А где я, блядь? я ебу нахуй, замок Агам, я вроде замок. А
ну переместись до Джому. Я открою портал. Ты? Переместился? Ну да. Ты стоишь? Нет, я сейчас буду. Нет еще. Сейчас я продаю тут контентик. А ты прям всю карту зачистил? С первого. В смысле все? Ну, у тебя там, видишь, после этих порталов на карте еще Сейчас, подожди, я тут... Пока не экран. Дядя! Понял. Дай мне улучшить контент. Ебать, ты чё, ебанутый? Давай его сюда, блядь. Нахуй давай, пошел. Да нахуй я тебя пошел, дубинка. Не знаю. Так, это мы юзаем. А нахуя? Ладно, посох. Потом продам как-то. Ебать, так я сейчас буду давать пизды тут порядочной. Что ты там говорил? Где ты? Так, я хочу посмотреть, что... А ну-ка дай. Бам! А ну дай я потещу, дядя. Давай. Ай, хорошо. Это я могу вот эту комбинить хуйню. Хорош. Подожди. А ну-ка дай мне монстров. Ебать, полупались, блядь, за секунду. Парни. Да на тебе нахуй. Сука, стычки сдох, блядь. Что там, свиток? Не. В принципе, нет. Бачел носится со щитом. Опа. Давай ко мне его сюда, этого гандона. Я ему еще буду ебало бить. Да похуй, идем. Вернемся потом. Ебать, да на те нахуй, дебил. Выбиваем баланс. Ебать, чё у него столько хитпоинтов? Let's go. А мне вообще похуй. Здорово, блядь. Ебать, сука, закрутили пируэт. Давай, идите нахуй, блядь, бегом. Изящная куртизанка, опять не хотел такую. Ебать, давай. Бля, ебаные лужи. Здорово, бляди.
Да иди нахуй, ты чё, блядина? Дядь, там какой-то проход я нашел, если что. Ебать, взорвались просто. На месте сами, блядь, дебилы. Ебать, давай, давай! Бам! Да, я тоже хочу какой-то АОЕ стильчик. Ебать. Бам! Не, дядя, АОЕ скиллы это ебать имба. Ой! Ого. Ебать, у меня тут сфера пениса. Ебать, давай, давай. Сфера возвышения. Бля, ебать, я прикольную хуйню поставил, блядь. Ебать, я тебе еще улучшил посох, вы что, ебанутые? Че, у меня прикольно? Короче, фильтр предметов, он, по-моему, подсвечивает важные предметы. Ну, Допустим, серые, не серые, а вот именно жесткие предметы, они в большем размере. вот здесь какой-то проход есть. Вот дверь. Так вот еще проход. Куда мы сначала, в дверь или в проход? Мы же в дверь? Проход надо, проход это просто... Да не, по-моему, мы в проход проходили. Там контрольная точка уже есть. Ну, в двери. Опа. We're in business. Нет, Okay, нахуй, then. по сути, No все не comment. надо. Проходик. Let's go. Где, сука, порталик? Ты кого там уже ебашишь, блядь? Мы хлопаем, ебать. Ты что, сферы не собираешь? Не надо? Какие нахуй сферы? Предметы улучшать. Подожди. Бам! Блядь. Как мы забагали здесь? А ну, скилл юзни. О. Ебать, бомба. Пиздец. Тебе такое надо? Побег эксклюзивно. У меня есть пиздатый золотой. Так, Resident Evil идем. Бам! Бам! Ты шо тут, блядь? We're well stocked for the time being. This is good quality. Ебать, у меня прикол, ты видел? Какой-то молнии, блядь, хуярит.
Хорошо, давай. Ебать меня прикопило нахуй. Вот ты эту хуйню не собирай. Блять, там же в основном золотые предметы падают. Опа, Там гандончик. можно улучшить, блядь, те, что может там выпало нормально. Ну, там комнату пропустили. Да идем ебашить босса. Ты чё, ебанутый? Блядь, сбейся, броня ебаная, нахуй. Сколько у тебя там ее, долбоёб ебаный? Ебать, она что, не ломается вообще у него? Ебать, нахуй. Да. Добрый. Ой! А как я замерз-то, блядь? Хорошо, дядя попал. Оп, вот такую темку. Я тоже попал нормально. Ебать, у меня миссы прокуют, ебанутые какие-то. О, Dark Souls пошел. Я этого волка убивал. Блядь, у него фул хп нахуй. Опа, пошли, Давай пошли. его, дядя, пошел. Блядь, куда он попал? Ебать. Гандон. Ай. Ебать. О! Ебать, я подставился. Да, блядь, бей ты нахуй, ёбаный в рот. Ты ебать, у него вообще хп миллиард. Блядь. Не могу его бить, блядь. Дядя, хилься. Сбей его с ног и меня поднимай. Давай, давай. Ай, уёбище! Да есть же! Ебать, думал, сейчас собьет нахуй. Меня откинул, блядь, на 2 километра. Да ёб твою мать, тварь. Да ёбаный в рот, ну ты заебал уже в натуре, долбоёб. Хорошо. Ебать, а что так боляче нахуй, я не понял.
Да, блядь, заебал ты эту хуйню юзать. Когда я нахуй атаку юзаю. На тебе нахуй, долбоёб. Давай его, дядя, трахай, трахай. Сбиваю, на. На. Блять, я погиб. Да ёб твою На, мать. на ласт атаке, дядя. Ты хоть опыт прочитал? Да. Supplies are good. Давай сюда лут. Beautiful. Сука, бегом. Лут, сука. Дядя, вот так. Пошел флекс, ебать. Турелька ебать. Опа, пошел пылесосик. Так. Ебать, вместительный флакон жизни. Да Давай. ежешь. Что ты думаешь? Лук дерьма. Талисман дерьма. Ура! Ебой! А куда его ставить-то, блядь? А, это превращение в какого-то пениса, да. Все ясно. Это ты поставил? Ты поставил, да? Что, блядь, все нахуй, ебать, дебил. Ебать, а что тут светло стало? Ты когда последний ты прошел, ты враг, по идее. Все. Блядь, ну это только, блядь, начало, там дальше бан. Вот теперь тебе надо улучшить флакон. Ёбаный в рот. Все, это первый раз пошел. Да есть. Ми бомбо. Ебать, вор, давай, нахуй серьезный. У тебя тут Ебать, еще это лежит где лук я? часового и потрепанный капюшон, если что. А как ты вернешься? Ко мне. Ебать, бомбоклад. Наверное, портал какой-то есть. Говорите со скрытным. Портал. Так, куда мне надо? Вот это? Нет. Ну, нет. Сундук кузнеца. А вот и не забрал. Это, скорее всего, было в той комнате, я что-то не захотел идти. Так это показывает в деревне вообще. Да? Да. А, вот портал. Заходи. Да. Сейчас. Уклонение 50. Нахуй. Щит.
планете 50. 70. Remember me? I feel a cold coming. Supplies are looking healthy right now. I know you have some. You... Ты лучше покончик свой обычный. Как бы не обязательно еще иногда добавлять. Шквал бури, блядь. Good news. We have another batch ready for market. Fires are lined up not too far from here, so all you have to do is head over and make the sale. I just keep surprising myself. And to think my pa said I'd be a drunken hobo my whole life. Ты взял здесь луки, как капюшон? Ебать твою. Что готовы? Золото, блин. Что, во второй акт? Так что у тебя не открыто еще? Видел, блядь. Ну карту. Хорош. Это карту открыть. Да большую, блядь, карту, ёб твою мать. Как ее открыть, блядь, Джей? Право, жми. Это?
очистить. А, ты вообще здесь не был? Или был? Я был, это уже по новой, блядь. Так, а как увидеть? И ты, то есть ты не залутал здесь сундучево, да, я так понимаю? Да. Красава. Ну, почистил окуп. Бать, они здесь опаются после бежать. Да, может, посоединимся? Давай, мне похуй. А вот он, найден. Серьезно? Да. Все, а Да? что надо сделать? Так Трейсика нет, долбэп. Так значит не он долбэп. А, бля. Обычно там боссик на нем. Нихуя меня сбрили. А у тебя вот здесь нету ничего? Где? Выкупаются. Я тут какого-то босса пиздил. Вот здесь. Так, не, это вроде переход на локацию. Палача ты убивал? Да. Вот какой-то душегуб принес охоту. Вот это, походу, оно здесь.
здесь не был ни разу? Нет. Вот Как это, первый раз. блядь? Ну я заходил сюда, типа, но и что делать? Строй там, блядь, локацию и заходи в нее. Строить локацию? Ага. И нахуя? И как зайти? Вот это что вообще? Вот это что вообще за хуйня? Ну, ты туда еще не раз будешь проходить, ты будешь по чуть-чуть устраивать. Заебись. И чё? А что тут делать? Ты вещи решай. Бесплатно? Bad nice. Да иди нахуй. Слышь, ты долбоёб ебаный. Заебал бросаться хуйней своей. Дал завершил.
изящный сундук, пиздец. Дерьмо. Ебоу! Ебать, меня просто захуячили. Блядь, тут нахуй, дядя, чего? Ебать, а ты шо поставил? Это вообще что такое, нахуй? Я не знаю. Дядя, подними! Дядя, ты, блядь, думаешь, можно... Конечно. Мать, у него урона, ты чё, ебанутый? Ебать, да возрождайся, дядь, ты чё, ебанутый? Блядь, ну иди резай меня, блядь. Ты хочешь, чтобы я его опять убил, блядь? Что это за бубу? Как тебя нахуй резать, пизда? Вот так. Блядь. Ебать. Он бежит, сука, сразу, Клайд. Я могу выгнать с комнаты? Я ему выйти с комнаты. О. Let's go, пизда ему нахуй. Дядя. Я не могу злиться. Схуяли. Ты возьмешь. Найс. Что, мне ему пиздить? Ты чё, ёбнутый? Равшан? Ебать! Нормально пизда даешь, дядь. Там ебучая лава! Пошел нахуй. Воскресейшн, дядя, давай. Тонна этого сука, блядь. Механизм для пениса. Да, медальон здесь есть? Сюда. Ебой!
предметы просто потыкали. И инвентаря, долбоёб, нахуя ты это улучшаешь, ты что дал? Шо? Так у меня нельзя нихуя больше улучшить. Так все уже нельзя. Так мне до этого я классом, что нельзя было улучшить. Все предметы? Да. Чё теперь? Да. Так все завершен? Да, по Всё. идее. ТП назад. Попаду, блядь. Всё? А это что за хуйня? Опять сюда, блядь, в деревню? Опять ее чистить? Ну я ебу, дядя, что там за задание? Какое задание вообще? Инструменты, блядь, найти. Еще руинные хуйни, блядь, дядь, заходить. Это то же самое, что было тогда. Вот за тобой кабан бежит, слышь. Ого. А что ты не берешь? Ты что, ебанутый? Кого? Тебя что, тут ничего нету? Нет. Как это, блядь? Ты что, ебнутый? А что там, блядь? А ну стой, блядь. Нажми Escape, у тебя, скорее всего, что-то не влюблено, дядь. Что подсвечивание предметов всех. Влюблено. Интерфейс игра всегда подсвечивать у тебя есть? Он всегда подсвечивает, дядь. Вот нахуй. По дерьмо. Подожди. Да его юзнуть тогда. Ну нахуй он нужен тогда, блядь. Good evening, partner. Бестолковая хуйня. Бля, хочу кушать. Ёб твою мать, ты заебал. Да сам ты заебал. А где эти предметы Рендли-то нахуй находятся? Я что ее, наверное, даже видеть не буду. Это какой-то дом. А, ебать. Дух кузнеца, дядя. Большой фургон жизни. Пустая руна. Ой, блядь, иди нахуй, я сейчас вас, сука, всех подам нахуй, пятеро, ебаните.
Ой, ты сейчас за всех продал, нахуй. Это что? Убей руку. Вот такую вот хочу. Quickly, quickly. Ебать, это что за сапоги ебучие такие? Сапоги ебучие. Сапоги, блядь. Да shift нажми, долбоёб. Для сравнения. Таких нахуй. Ладно, похуй. Ебать булава, блядь. Калчан, блядь, иди нахуй, блядь, Калчан. А, все, нельзя. Нахуй, нахуй. Где руна, которую я взял, блядь? У меня вопрос. Чего? Блядь, ты что тут делаешь? Ты забрал уже все? Да нихуя я не забрал. Ты чё, дебил? Ты куда телепортировался? Там было написано Кассиксер, там. Ну почему я не могу сейчас, блядь? Ох, я ебал мать. Что это за дерьмо? У меня два портала просто стояло. Так в этой домой нажимаешь. Ты на свой нажми, блядь. Я создал портал, блядь. Подожди, вот это мой, получается, да? А, я только что создал еще свой для того, чтобы теперь пошел нахуй. Дебил, блядь. Все, куда вернуть нахуй? Все, давай, давай. Все? Задание выполнено! Получается все? Ты все выполнил? А ну нажми карту. Так, и куда теперь? А ну Теперь нажми сюда? карту. Карту нажми. Блять. Че, перейдите просто на М. Карту нахуй, чтобы не пойти. Все, акт 2, блядь. Подожди, в первом акте ты все выполнил? Да.
Все, акт 2, переходим, ребятки! Let's go. Let's go, парни. Подожди, а какой... Куда телепортироваться, блядь? Как называется локация? Райны Вастрии. Да. Это вообще тема. Ебать, столкнулись, блядь. Все, пиздуем, выходим, блядь, сюда. Погнали. Тут уже война нахуй. Терпение и труд. Это кто? Ебать. Ебать, у него хитпоинтов, это просто ужас. На нахуй тебе, блядь. Пылесосик. Пылесосик. Опа. Чё там, чё там? Ты серьезная, дядь? Походу, да. Ого. Этому чела уже бафом нахуй, ты чё ебанутый? Скоро экран закончится, блядь. Ой, блядь. Подожди, маме наберу. Слышишь, дядя, что это с нами, сука, за монгол ебучий бегает? Ебать, сука, пришел на помощь, ебать, охранник, ебать, монгольский. Сука. Пиздец. О, дядя, смотри, я тут нашел мяско. Давай, смотрю. Бам! Бам! Ебать. Давай все сюда, нахуй, пылесос слав. Куда вы нахуй вылазите, сука, буровьи, блядь? Ебать, давай! Бам! Ауе, пенис. Вы чё, охуели, бляди? Бам! А у тебя что, Вот, такая да. же скилл, как у меня? Ну вот, смотри. Бам! А, у меня двойной. Now, good work for an amateur. As soon as they're in that cell, you can get yourself paid. The county thanks you for your service. Сука, павуки, ёбани.
подкосились ноги у чувак. Блядь, куда я бью-то, ёб твою мать. Здорово! Почему я бью в ту сторону? Давай мир. Опа, я слышу звуки говна. Ебать, что за пенисы? Пошли нахуй. Блять, что нас пауки, сука, ебут, блять? Еще и в таких количествах. Мне кажется, должен быть босс-паук. Здорово, Водя парни! босс всех пауків. А там будут пауки, кстати, блядь, они такие уебищные, блядь. Именно длинноногие, тонкие. Вася, да сколько вас тут? Вы чё, ебанутые? На нахуй, на. Один Мишута сидит и грустит, ебать, мы тут мопчиков ебем. Опа. Давай, это давай. Давай. Ого, дядя, Здорово. ебать, ебать! Бам! Бам! Слазь со своего трона, Андон. Ебать, меня тут закидали, дядя! Ебать! Ты умер, блядь? Да, меня просто, сука, сбили с ног и потом расстреляли мертвого на полу. Блядь, ну... Вот примерно как тебя. Блин, нахуй. Сука. Let's go. А там надо подальше от них стоять, дядь. От этих, блядь, копьеносцев ебаных. Сука, гиены ебаные. Дядь, подожди, не беги, сейчас нас собьют нахуй. Все, вот здесь стоим, дядь, на краю. Да, нормально стоим, дядь. Ну я буду его вот так вот спамить, дядя, просто пока манка не закончится. Спами, нормально. На Ебать. тебе, сука, блядь. Ебать, дядя, помогаю! Ебать. Вот такую темку еще поставлю нам. Все. Съебался нахуй. Дядя. Ебать, арбалет дерьма. Иди сюда, Ой, сука, ебать, блядь. убивают. Прочный самострел. Прочный писяглот. Шо вы тут, суки, ёбаные? Мы вашего, блядь, короля заебали. Только шо. Если вы не в курсе. А у тебя задание поговорить с Зарком. Это кто, блядь? Наверное, в лагере чел, блядь, какой-то. Ой, дядя, давай их сейчас, сука, всех сюда нахуй. Алло, мышка, ты где, ебучая тварь? Let's go. Ого. Дядя, давай их сюда, дядечка, давай. Бам! Бам!
Граненый камень уровень 2. А ты когда бьешь ультой в мои хуйни, у тебя подскакивает это место? Чё? Лава. Вот слева, типа, вот так делать. Видишь, у меня типа лава по всей хуйне идет. Не. Комбина еще лучше делать. Christ's sake! Это у тебя полшага будет, типа. Help me! Ты чё, блядь, сюда бежишь, сука, опять? Anyone, help! Я знал. You gonna ruin Ебать, у нас монгол тут порезал уже, посмотри. Ебать, два монгола, сука, с мечами, блядь. Нормально рубят, слышишь? Oh my God! Help me! Куда вы прыгаете, блядь? Понял, брони нахуй ищу. Untie me! Now! Так, дядя, сейчас вот эту пачку мобов убьем. Ты едешь за мной. Да. No good son of a bitch! Well, I'll be. Hey, don't barge me. Now, good work for an amateur. Soon as they're in that cell, you can get yourself paid. The county thanks you for your service. Bear baiting Yukon Nick. Why, shit. I knew his ways would catch up with him someday. He's a trapper, but maybe more like a feudal lord. Way he runs that country up there. It's medieval, I tell you. Anyone wants to trade for near Nick, they got to be ready for a fight. So I guess that's what happened to get him in trouble. They sent a marshal up there to speak to him a few days ago. Been captured, most like. Don't let that happen to you. Usually, Marshal, it's dogs who fight my bears. Ah, shit, but no you. I make a special case. We'll be fine. But first, we drink. Come on.
shoot! Your friend the Marshal here. Gone for safety, huh? Huh? Hey, please. Looks like you had me cornered here. I'm going down. He going to. I'm getting back! Feeling brave now, big man! That will be real stupid! It's crazy! I kick you into dirt! It's funny how things turn out. One moment you king, rule as far as I. And next, you tied up, staring at the horse's ass. Maybe I should people, huh? Ah! I'll be mother to your guys. Let's not delay this any longer, huh? You sure this place? Well, you'll get the going rate as soon as they're in a cell. Take them down there. Here's what's yours.
can't share that with you yet.
пришел? Дебил. Ой, бля. Не могу куда поставить, да, долбоёб. Заходи. Алло, тебя не слышно? Чел. Алло. Ого, ебать, там третий акт уже в воде где-то. Так, дядя, надо мне сделать покушать. Боже, блядь, уёбище. Варить пельмешки. Марабу, бу, бу. Да, что будем смотреть? Хуец во рту. Что-то поинтереснее есть? Или нахуй надо? Марабу, бум, бум. Чё у меня тут есть? Ребятишки. Ты именно знаешь, что ты? Ты именно Нита. Просто палец отсюда. Злая от того, что знаю. У тебя
Скажи мне, пожалуйста, что ты имеешь против Бентена, Антон? Кого? Бентен. Бен 10. Такой, ёбак, это мой любимый мультик. Кусок говна. Я его сейчас смотрю без перестанку. Антон. Блядь, ну ты, сука, и дебил, вот что я тебе хочу сказать. А дебил это ты, нахуй. Ная, безопасная. Бля, ну дайте мне эту броню блядскую. Что ты там ноешь? Иди нахуй, блядь, моим. Сука, нытик.
Ты еще хуже. Ебать. Уяли. А, нихуя. Red Dead Redemption 2's lowest budget mission. This is the weirdest, dumbest, last minute homework mission in the entire game, especially for such an important part of the story. This mission is so ass I quit my playthrough. Genuinely terrible. In my other vid, roasting Red Dead 2's ending, I said that this cutscene was the weirdest cutscene in the entire game. But that was a massive lie, because Да, ебать ты дебил. Ты Диме? Ты что, ты скажи ему что-то, я сейчас пойду маме жаловаться. Да пошёл ты нахуй! Сука, пидорас, хватит! Иди уже Because it's оттолкнись, this ты mission that has the долбоёб. weirdest cutscene in the entire game by far. It's not even a competition. So the mission is a bit like a GTA 5 heist, except instead of money or gold or anything good, we're just heisting John. And like a GTA 5 heist mission, there's two segments. The build-up segment and then the actual heist mission. But it seems like they blew the entire budget on the build-up mission, then had nothing left for the big rescue mission itself. So first I'm going to quickly recap the setup mission. The first part I actually quite liked, at the beginning anyway. By this point in the story, you've been in this world for a lot of hours, and so suddenly seeing it from a brand new perspective, I thought was really cool. My God. Then, things get stupid. We fly to the prison, and then guards start shooting at us. But thankfully, they miss every shot. Then Sadie gets chased by O'Driscolls for some reason. Sadie then decides that this is a good idea. Meanwhile, people are shooting at us the entire time. I have no idea how Sadie gets away with all this. When Lenny died, he didn't even get a cutscene. Lenny would not survive any of this. Sadie gets this guy killed and just doesn't even care. She just doesn't even acknowledge it at all. You got that poor bastard killed for his troubles. I kind of liked him. They got Combe, the government. They got Combe O'Driscoll. It seems like they spent all their money on this mission. The balloon, the animations, the cutscenes, etc. And then they realized, oh shit, we forgot John's still in prison. And then came up with this mission. So... По-моему, тебе пора забыть, что такое смех. Уже не в том возрасте, Мишута. Кто в армии служил, то в цирке не смеется. Family. Uncle. This is the story of one man who Gail are finally, officially married. And it's all thanks to one man who died for the Marston family. Uncle. This is the story of how I died. Lumbago. I figured a shift in tone was warranted, especially after hearing this snake berate the dead weight. Snake berate the dead weight. Swanson does his share. Molly, come on.
Notice how he doesn't mention Uncle. Addendum, he actually does call out Uncle's uselessness in this campfire exchange. There used to be more. You're just worried. Worried because you're the one person in this whole goddamn bunch who does nothing but profit from everyone else's work. That ain't true. You're the first person I'd kill. Well, the feeling is mutual. I neglected this in the first draft because I failed to remember the ancient Sumerian analytical technique called research. Still, there's something to be said about Micah trying to counter Arthur by thinking of those who contribute the least, and somehow Uncle did not spring to Micah's mind. That's because despite being introduced as a pest in the pantry, What a surprise. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid. He loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. later as a lounging layabout, Ow! Oh, oh! Careful not to work yourself to death there, Uncle. I was thinking. Does it pay well? Eventually. So, while the rest of us are busy stealing, killing, lying, fighting to try to survive, you get to think all day. It's a strange world we live in, Arthur Morgan. and later that day likened to a leech. You are a sad man, Arthur Morgan. But I know you love me. Desperately. You're my favorite parasite. No. Ringworm's my favorite parasite. You're my second favorite parasite. Very funny. I lied. Ringworm, then rats with the plague, then you. Shut up. All the while complaining about a debilitating condition. Oh, I got lumbago. Lumbago. Terminal lumbago. I got lumbago. You'll have more than that in a minute. Uncle is a surprisingly valuable asset to the gang, and especially to the Marstons. So yeah, we are jumping around a bit, at least in terms of what might be considered character significance, but I promise you, it'll work. It'll just work, unlike Uncle. If I overdo it, I'll get a relapse. It's very serious. Get up. Get out. You can be so testy. Just one time I hope to find you working. Just one. Got some sanctimonious in your old age. No wonder she left you. It's like rooming with the King James Bible. Ow! It's walk or work, old man. Why you let him stay? He's actually been pretty useful. In a useless sort of way. This moment from a new future imagined will be the anchor point for the old man's analysis. Because in what sense is Uncle pretty useful? A useless sort of way, sure, but what does that mean? Well, before we can answer that for this game, we ought to acknowledge who he was in the first game, for that is where his introduction was made, in the latter half of the third act of Red Dead Redemption. Which is not a lot of time, so every scene is essential. Honestly, the lack of examples is almost preferable. It's going to make Molly way easier to unpack. Back to the point. This introduction of Uncle after the death of Dutch will help us see the general shape of this character, the main idea Rockstar went for in the beginning. After John presumably paid his debts to the feds and announces himself to the house, he's greeted by his worried wife and relieved son, hugging both until John is told the bad news about their livestock and livelihood. Coyotes ate all the chickens. Poachers took the cattle. I tried, Father. I tried. I know you did, son. I know. Don't you go blaming me, boy. Don't you go blaming me. I ain't blaming no one, old man, but since you're still alive, there's 4 mouths to feed. And no cattle. Nice way to greet somebody. Why don't I get some warm and tender and grace? Ah, I thought when I first played this at 13, he's the old coot. Cool. Yes, that's me. I'm over here. I know that stereotype. He's grown and aged, yet somehow has a bigger spirit than the main hero. Plus, his name is just Uncle. Probably not even related. They just ended up calling him that. Since he only has like 10 minutes of screen time in the first game, I think this stereotype was all they were really going for. Now, before writing this, I was pretty sure I had a good idea what this stereotype was, but I didn't have any clear examples I could point to. So after researching old coots and old westerns, I learned about an actor named George Gabby Hayes. And I think I found the direct inspiration for this character. Oh, what do you know about Joe? Can't even tell a new dress from a fancy sandal. Well, I did my best. Thing is, there was too many of them. Are ye or ain't ye the new owner of the Circle R Ranch? It's easy to pick on the elderly. It's easy, but it ain't dignified. Smart, ain't you?
thank the good Lord you're back. Nothing worse for an old man than sleeping in the warm afternoon sun. It ain't proper to be spying on a young couple at court. What you doing now? Now he's kissing her. He is. I thought you was dead. I wasn't drinking. Hold your excuses until you figured out which one to use. Aside from having the coolest name ever, Spider Madison did a stellar job portraying this old coot character, a Gabby Hayes type, much like how Anthony DeLongis whipped it out of the park with Lee Johnson, a John Wayne type, or how Benjamin Byron Davis bought the bank by being a better version of Curly Bill Brocious. It's all based on these movies these British people beloved. That was the goal of the first game. At least that's my theory, that Red Dead Redemption was designed to be the ultimate spaghetti western experience. A worthy goal. I actually do like the game, in case my comment from the Guarma chapter was confusing, but I digress. The main point is to understand why Uncle is who he is. But because this is a Red Dead Redemption 2 video, we need to address the uncle in the room. The general vibe of RDR2 Uncle is that he's a chipper fellow, not a feller with a chip on his shoulder. RDR1 Uncle doesn't seem to possess the same sense of humor from before. Sarcasm, yes, but not nearly as light of a heart. In his final days, Uncle wasn't singing songs or telling tall tales, and you're gonna tell me that this is the same character? Arthur! Oh, Arthur! You smell. It's cologne. It's liquor. It's cologne from Cologne, Germany. Oh, I just had a few nips, Arthur. I'm not drunk. I'm just happy. You know, you ought to try it sometime. Drinking? Try happiness. Just a little. That tone of voice ain't so coming on you. Makes you seem all pent up and angry like some Blackwater would-be business tycoon with a bad case of hemorrhoids. Well, that's probably what happens after 4 years of living under John Marston's roof. We ain't gonna hear the end of this, are we? I was smoked, John. Like a ham. Like meat. Of course I'm gonna talk about it. Know what I like about hams, old man? They taste good, and they're silent. I'm getting tired of your mouth, old man. Why don't you try shutting it every once in a while? Who rattled your cage? It's true. Shut up. John's reaction here isn't even a choice. That's just how he treats him. When you greet Uncle as John, this exchange is about as nice as he gets with the old man. Of all the folks I could have run into. Hey, you're a lucky man, John. You were blessed. Blessed. Is that the word? Uncle's spirit would have aged well like a wine, or perhaps a whiskey, but John Marston has a way of making you sour. Including me, but that's another topic. I wasn't joking, by the way, when I said Uncle died for the Marstons, because in the end, he did. He fell fighting for his family. He was shot in the heart, proving he still had one, despite what the ladies might have said back in the day. You're turning into a regular old fairy godmother there, Arthur. What's that supposed to mean? It means you got a heart. A small one, perhaps, hidden deep inside, but a real one. And you haven't, you repulsive old lizard. Lizards have hearts. I'm not intending to make light of his death here, especially when there's another death we need to take seriously. While Spider Madison played Uncle in the first game, John O'Cray was initially playing Uncle in Red Dead Redemption 2, sounding just like Spider. What's wrong with all you? Plain he wanted to take me fishing. And I think being the facial reference as well. But sadly, John O'Cray passed away during production. He is honored in the sequel he worked on with this pleasant and peaceful lake being named after him, O'Cray's Run. And his performances are still present in the game as the occasional voice line there, and Let's hide in here. Quick! I'm pretty sure most of his singing voice for the can songs. When I was just a lad, you know, I met a gal from old Bordeaux. She had blonde hair and blue eyes too. Let me ride on the ring-dang-doo. The ring-dang-doo, now what is that? Soft and low like a pussy. Got a hole in the middle and split in two. That's what you call a ring-dang-doo. Oh, I'm a wild free-ranging rover. I roam and sing a merry song. The wide, wide world I wander over. With a light, light heart I rove along. Blowing out your barracks back, fresh fish.
Godspeed, John O'Cray. The man who took O'Cray's place is James McBride. Well, you dadgum government, sorry sowing the souls. And his performance is the one we see the most, and it's frankly endearing. Wars, stupidity, lies. Who makes this crap up? Why are we having a war with the goddamn Philippines? Who cares about the Philippines? What even are the Philippines? I'll do the reading and planning, and you do the building. How did I know you'd try to weasel out of doing any work? Now, that is plain unfair. It's inaccurate and not what's going to happen. I'm simply going to use what I've got, which is a brain. Why you use what you've got, which is less of a brain. It's enough to turn a good, honest fella to drink. Being a bad, dishonest fella, it's going to send me to drink twice as fast. Goats is easy, but they taste awful. I don't like goats. And cows, I've seen enough cows. Yeah, sheep then. But any livestock, you're going to need a barn. Barn'll take 3 of us 6 months to build. Oh, you don't build a barn, dumbass. You think this is 1785? You buy one pre-cut just like the house. This is the industrial age. What are you talking about? Arthur's above a little stick-up I heard about. No, I'm not. You just said. Yeah, I'll do it. As long as you ride with us. I got a serious medical condition. Yes, you are a compulsive liar. No need to be like that. Charles, have I ever lied to you? I hardly know you. Exactly. Whether he's getting kicked out of taverns, Hey, let's talk about this. or getting kicked out of bars, Don't get all worked out, my boy. Maybe you got something to add here. there's honestly not one scene or camp encounter that fails to make me love him. He's essentially the comic relief of the game. Some might think that that's Sean, but Sean is fun, whereas Uncle is funny. Though not to the point that he's incapable of being serious when the moment calls for it. Whoa. What happened? Skinner Brothers. Lot of them? Enough. Bad business. Well, we'll be safe together. But what's the greater point of Uncle? What does he bring to the gang? Well, he did lead a stagecoach robbery after receiving a good tip, but unfortunately the tip was too good. But this is a mistake. I work for Cornwall Kerosene and Tar. Mr. Leviticus Cornwall. Oh, great. And naturally, this mission is entitled An Honest Mistake, the kind that probably sent the Pinkertons in this direction after Cornwall was robbed yet again. Not Uncle's finest moment. Arthur! Stay away from me. But I got a tip. That's exactly what I'm afraid of. Oh, it's a goodie, I'm telling you. It always is with you. Then we end up hidden in a burning barn getting shot at. You're a sad man, Arthur Morgan. Sad man indeed. Additionally, there's 2 more missable robbery activities. In fact, one was so missable, it wasn't even in your game, because you had to pre-order or pay for the Ultimate Edition. Long story short, he's present at this simple robbery. What kind of bank robbery? Yeah, that's worth $30. The robbery that really matters is the rustling activity, which not only is further evidence of his practical usefulness, the reason why he hasn't been kicked out, I owe you the last time. This could be my make-good. but it also gives the player a proper explanation for why Uncle remained with the gang in the first place. Now, I'm ready for my retirement, though. Let me tell you. You've been pretty much retired from the moment I met you. Now, I mean the tropics. You know, the real deal. What Dutch is talking about. So as we know, Uncle's a leisure seeker, and Dutch's plan is the ultimate retirement plan. Uncle actually believes in that goal. I mean, he does think Dutch is already lost. We'll get to that. There goes the greatest man we know. Even he's lost. But he is a genuine supporter of the cause, or at the very least, he wants to believe in it. That's why I jumped on this opportunity. Sooner we get enough money to leave, the better. Other gang members might enthusiastically join jobs to rob the big scores for money's sake, and even Herr Strauss. Still working, Mr. Strauss. Don't be scared, it's only a future. Even he has hopes for the gang's future. So you'll be joining us in Tahiti. I rather fancied Australia. But I think Uncle is the one who believed in that tropical paradise the most. Even more so than Javier and Bill, who were more loyal to Dutch the man than the clan. That's why Uncle had to leave. The future of the gang was written on the bloodstained walls and floors of the Hollow. So he left. Pearson left. Told Uncle. The traitors. Well, I guess they don't want to
his people. And Uncle's greatest strength is how he values these people. He might mooch for money or shine from there to sleep, but where his character truly shines is in the encouraging and confrontational camaraderie with his fellow campers. He will lose some, he will usually be there to play poker, and he will make the real effort to relate with others. By the way, what is lumbago? It's just an old term for low back pain, which is not something you can terminally have. Unless, of course, it's back pain from carrying the entire gang's morale. Somebody sing us a song. Please. Charles, in particular, is a challenge for Uncle. He's very insistent on prodding the Julian Hunter, but it's not that the old man hates the guy. It's that Charles' outer shell is so thick, he's not as emotionally involved with him. He's right. It's the main reason why I really don't care for Charles in 1899. How you keeping? I'm keeping. I like that. Big, tough, taciturn. Yes, that's the word. Taciturn. What is it? I don't know what it means. Well, kind of means big and tough and hiding how dumb you are by not saying much. That's me. Oh, it doesn't have to be. If the choice is folks thinking I'm dumb but don't know for sure, and folks knowing I'm dumb because it sound like you, I think I'd rather keep them wondering. I'm definitely going to go into more depth on Charles later, but in short, I there's a thought. fat difference between cutscene Charles and Camp Charles. Let's just say I am not a fan of Camp Charles. How are you, Mr. Smith? Thank you, Fine. Well, you been up to much, have you? Not really. Read any interesting books recently? No. Seen any plays? You heard any good jokes? Yeah. Well, all right. Well, fancy sharing it with me? Алло. No. I wanna get stuck in the wilderness with you, Charles. It's more fun than watching the grass grow. Please. Please, go watch it. Смотришь? Будет? You know, someday you will warm up to me. Here, Uncle just wants to know the guy, but the dude's cut himself off. Fortunately, it's not all bad news for these two. With Uncle's help, and I will call it that, during A New Jerusalem comes in the form of guiding Marston and Smith with building the little house together. During one of their breaks, Uncle attempts dancing with Charles, but he's not having it. That is until the barn is complete. Uncle raises a bottle and begins a song they've sung before in the gang. Young miss at dancing school is taught the minuet to tread. Our can is full, goes pumping out, and then all hands to sea. Young miss at dancing school is taught the minuet to tread. Young miss at dancing school is taught the minuet to tread. But we go better when we brought our fourth act to Cathead. Till finally, Charles loosens up enough to dance with them. This is what Uncle's good for. He makes lives better with his appeal to liveliness, and it's admirable when you consider his childhood. That ain't tough. See, sharks, that's a holiday. Tough is arriving in a new city. Both your parents newly dead. No one looking after you except some scumbags you meet on the street. Folks starving, people desperate. Since 9 years old, I've been living on my wits. Почему Valve вообще не сделали все по-другому? Chance to see that. Вообще игру заново. That'd be a joy. Sharks are nothing compared to human beings. Почему они заново не He knows портировали? how awful people are. Почему они заново The не way сделали he эту demands игру? better of them Почему tells они us начали портировать he вообще именно believes in their CS:GO potential. и Big, tough men, robbers, proud and generous.
You boys just about turned into the most womanly of all of them. And that's the truth. Now maybe this monologue sounds like another campfire roast. Look at you. Whining little women. All of you. But there's a difference. Micah is pushing them further down. Uncle is the man who tries pulling his people up. He even tried with Micah, being one of the very few members who will call out Micah's character to his face. Are you talking to me, old man? Mind your man. I've minded them long enough. None of our problems is my fault. None at all. So you watch your damn tongue. Though he's not strong enough to win any of these confrontations, he nonetheless tries his best with the rest of the gang. Emphasis on tries. Cheer up, a lot of you. Ain't no good in worrying about what may be. Worry about what you got and ain't got, and none of you got nothing to worry about. I was telling one of those lovely ladies just now, and don't cry, sugar, I told her, because they like that. Anyway, don't cry, I said. You won't be or a housemaid. Them's dreams. Of course, you boys and I know that ain't never gonna happen. She'll die on her back at the hand of some monster in the back room of some no-name saloon. Sure as shit is brown. But it damn near made her day. And she's out there smiling, so cheer up. That's all I'm saying. He'll even try when no one wants to participate. Cheer up. It's a beautiful night. We're sat by a fire. We're alive. Yeah, I know. Death, despair, disaster all around us. But, you know, who cares? Ты меня видишь, куда последняя пуля полетела, а PS2 ты нихуя не видишь. Come on. Sing us a song. Somebody. Huh? Oh, you I can't certainly take know much how to more of make this an old misery. make them happy, don't you? Feel free to peruse the Somebody lyrics. sing. Okay then, let's take a look. And he'll stick around, even when the hopelessness is obvious. Hi, Uncle. Hell of a time, Arthur. You know, you might want to think about getting Сука, out хотя бы регала, блядь. No, I'll be with you boys till the end. Пуху куда там, Just don't leave it too late. полетит, блядь. Он регала, His блядь. defining characteristic is his genuine love Не, ну это ж for все the folks вещи, around. дядь, совокупные. Worry. Ну просто понял, мне Really так worried. заебать, куда там полетит. Me too, Uncle. What's going to happen? Everybody. Типа, знаешь, дядь, все говорить про то, что когда попадаешь в армию, когда ты попал, I don't have that choice now. You're a good man, Arthur Morgan. Good man. He might have believed in the dream that Dutch promised. He was loyal to the people more. And as Cynic pointed out in his Uncle video, a detail that I would have missed had I not watched it, Abigail Roberts joined the gang because Uncle found her. Likely in a similar way, he happened to find Molly drunk in town. Despite the Minus 80 consequences, ебать. Uncle's gift is bringing people together. One of the ways this message is expressed, at least the thinking on it, is through his horses that I just forgot about. Don't forget the horses. Shut up, Arthur. Uncle's mounts are two different mares with the same name, Nell. In 1899, she's Nell 2, and in 1907, she's the mustached Nell 4. He's the only one in the game, aside from the player, to name his horses the same name with numbers. The obvious implication is that there was initially a normal Nell, but by 1907, 3 other Nells had passed on. So what is it about the name Nell? Well, Nell can be a modern nickname for Penelope, but originally it derived from Eleanor, from the, quote,
medieval affectionate phrase mine L, which was later interpreted as Minel. The first result that pops up when you search engine Nell is the movie from 1994 starring Jodie Foster as the titular character. And it was received. It's a received movie. Nell was raised in the mountains in isolation by her mother, whose English was already broken. She had a twin sister who with her developed their own unique language, but she died at age 12. And eventually her mom died too, leaving Nell to live alone for years until discovered by a doctor played by Liam Neeson. Because she's had no experience with modern conveniences or other people, he fears for her safety if word gets out that there's a strange woman in the forest. So with the help of the late Parent Trap Natasha Richardson, the doctor's goal is to introduce Nell to the real world, if they can, to help this person become more adjusted if she needs it. Now, Uncle, of course, wouldn't know any of this, but I think I'm onto something as to why Rockstar would give Uncle's horses the name Nell. It's indicative of Uncle's goal and purpose in the game, taking care of people, and making sure they are taking care of themselves well enough, which might just be a nice way of saying give him. I have to shout out Red Dead's baby for making this video blow mine and touching on this very subject. Go check him out. Is pimping easy? Still, the fact remains that he genuinely cares about those he's involved with, and anything he can say and do to help their sense of self is what he's always more than willing to do. Just like how Doctors Neeson and Natasha did what they could to help Nell become adjusted. But why are there 4 Nells? My theory is that these 4 horses represent 4 lives on 4 lives. The first life from before the game didn't work out. The second life with the game, which also didn't work out. The third life, having left or perhaps lost the gang, which wasn't really the life. And then the fourth life newly found with John. As if he failed to protect Nell before, and each rename is his way of giving himself another chance to lead his people to personal prosperity. Like his past failures or the unspoken trauma he attempts to make right and control with each new horse. Uncle has always wanted to be a part of taking care of people, and multiple Nells, if this movie is the inspiration, are a great way to reflect on it. And now here's where the gang embodiment question gets interesting. As I pondered its purpose in the game, I was stuck between two technically distinct roles that usually overlap in the minds of most people. On the one hand, there's буквально можешь представить, начала most of the ones that he's a part of, he leads. He plays the banjo really well in the middle of the day. А вот это, дядь, до Thursday сих пор afternoon. нету даже His stories браузера might be full of crap. I ever tell you boys about the time I was lost in the Congo, became a living god for a few days? But they're nonetheless entertaining. It's obvious that the gang never cut him loose because he's so entertaining, as the official, albeit brief, biography states. In that regard, he's the court jester of the gang, the entertainer. But that's all court jester really is. They keep the king and his guests entertained. They aren't accusatory agents of correction. Well, not necessarily. That might be the intention here, for that is the meme, and it is a good one. I got a meme. You always got a meme, Dutch. But I don't think it's an essential aspect of the jester. They might have jester privilege, which permits the joke to the joke without harm coming to it. But just as modern comedians ought to be reminded, their primary actual goal is entertainment and laughter, not overstepping boundaries just to get away with it. I believe in jester's privilege, but it's not the point of being a jester. That said, there is a rare case encounter that perfectly captures what Uncle's jester's privilege looks like. It's even called out by name. In fact, I need not to. It pollutes the mind, does it? I've seen it do it to you. Gotta be careful, old man, that court jester act doesn't wear a little thin. This man had his hands on his holsters. He was not having it. Even worse, because Uncle kept pushing without joking. He wasn't telling a funny embarrassing story about Dutch. He was calling him out to his face because he strongly disagreed with him. And Uncle persisted when Dutch went behind him, accusing him of wanting his own kingdom. That's his problem. In one. He wants to be an American king. With his knights. I heard that. I want no such thing. You do. He's not saying something goofy to poke the leader and make others laugh. He's pressing right-click F.
Don't. I just want better than this for us. Better? Your kind of better. Oh, I can't say mad at you, old man. But right now, I'd like to kill you. Put me out of my majesty, your misery. Away with you! Uncle gets away with it, but it's less because he's the court jester and more so because the old man is harmless. The worst thing the old man does in camp, aside from nothing, is annoying the gang. But this is part and parcel of the party package. Чего только, блядь, What you want? вот, ну, сколько уже One прошло? sour 3 son года, of a только bitch. сейчас, что Only мы when I начали see делать. you. Only when I see you. Что-то там обновляют, Still, только это, his так, annoying это, wit is more often used in the story to correct the errors of others than it is to say something funny for funny's sake. That's certainly the case in the Вот epic. это, дядя, His они core дурак, identity блядь. hasn't changed. Да, Ever so Природа, slightly, блядь, his создавали. role has shifted. Instead of being the court jester for Something I John's don't know. family, When you hurt my friends, Uncle I always is the know. fool. I sincerely hope you're Now, here how is on that different friendly from terms. jester? After all, Betrayed. Wikipedia put those terms What do you together as if propose? they're no different. Well, depending on the kind of fool, we can make meaningful distinctions. Every mammal I'm not I referring meet to an feels like actual looking fool, in the kind that here. Solomon wrote extensively about, or the kind that You know, promotes Calvinism. I'm Mammal referring to comes the from paradox, rest, the wise the giving fool, power the of the mother, Shakespearean the fool, the nurturing comic breast. relief who knows This more than they let beautiful on creature is not and so says different more from than the the ordinary. characters. Practically Often the they same. downplay intellectualism. I just read something. God's among That's the us. problem He's with Ну, что, incredible. возможно бы даже лучше, чем PS дядя. I got common sense. I don't need to read. А мы даже не In попробовали fact, тут вот I посмотреть, need как not это, to не read. успели просто. It pollutes the mind. Там In настолько favor быстро of уже удалили practical его, life дядь. experience. They provide serious insight through non-serious means, and they are key in showcasing the themes. This fool is a well of wisdom. You don't have a hope here without a wise hand at the tiller. Enough of that. And Uncle was eager to share this wisdom, given how much of a real fool Be Marston careful with really these. was. They can be Conceptually, lethal the if fool used is on a also a small famous scale. tarot card from the Save it 22 for our major sturdier arcana. companions. And unlike the stable life of the fancily fitted jester, the fool card is depicted as an independent vagabond, which is who Uncle became after the gang fell apart. But most importantly, this card is seen as a symbol of new beginnings. Uncle reunites with John the moment he was approved All right, to that's start this fine. new life. At first, Uncle was taken aback that John wasn't robbing the bank he had just walked out of. I saw you going into the bank, and by the looks of things, you ain't robbed it. I've gone straight. Bull crap. No, for real. Well, I'm trying. And because John is trying, Uncle is too. But he is not going to sugarcoat it if he thinks what John is like or doing is sub-adequate for his own good. Where we headed? West. West. Oh, God, ain't Только you a разве man что of few Дон, words? ну и все. I can see we're headed west. Что у него там не You know, прям там speaking of ебанутый аим. monosyllables don't То есть make нету you seem таких, interesting, понимаешь, it makes you seem Гаим, stupid. блядь, я хуй What do you знает. think? Why Что-то exactly всё был did you шок buy this туда. dump? For Abigail? Why? Is she an idiot? No. What were you thinking? I don't know. She said she wanted it. She ever seen it? What are we gonna farm here? Самое Rocks? Rocks? John, a rock farm. Rocks! Think I'm an idiot? No. I know you're an idiot. Like I said, Uncle's core identity hasn't changed. He's still a poking joker that expects better of the people he loves. But like I also said, that's his defining characteristic. Ебать, а прикинь, His если love. курочки будут из тобой In бегать. this sense, it's Ебать, wanting the будет absolute тяжело. best for someone's character. If you made John buy Beechers before seeing Sadie, Uncle can be approached and will be disappointed that John still Я hasn't чего seen уже an old такую friend. хуйню придумал? I heard Помнишь, Sadie когда они might still be добавили alive. брелки с моментами мажора? She sent me a telegram. Said she's in town. Sadie sent you a telegram and you ain't paid a visit on her? Алло. What's wrong with you, man? Been a long time. Алло. Sadie wants to see you. You go Да see ебать, her. я даже не понимаю, когда ты Marston, провисаешь. really? Shame Может, on ты поменяешь стрела? Later, when he finds out that Charles Smith is alive and finally got around to Ну что с него хау? prepare them immediately go to where the prize fighter is on the other side of the map, solely based on the report he was a What are you doing? I don't know. I'm alive. I thought maybe you was in some sort of trouble. That's one of
most Короче, brilliant act performed in this game. ты помнишь, как He мы even говорили, finds что motivation есть before John does. моментами Back at the shack, it's Uncle's best scene in the whole game. Where Uncle sees an opportunity to appreciate old company coming together, John makes an offhand remark. Feels like old times. Good to have the old gang back together again. Let's just hope things don't turn out like last time. Here he goes. What'd I tell you, Charles? Boy is as sour as weak old milk. No wonder Есть she didn't 128 stay with тиков, ты что you. Not even делаешь? a retired $2 whore would stay with you. That's the goddamn truth. Now, you used to be decent company, but now you're worse than a snake with a toothache. All he does is Короче, знаешь, чем доказали, что... But the reason this scene is Uncle's best is not just because it's the funniest, but it's also not Когда ты because watchишь it's me. Фэнтези This is 60 actually the greatest display of love for another character in the entire scene for the most part, but still, you get the point I'm trying to say. Uncle's not doing this for himself. Sure, he has a vested interest in having a home. enough dead as it is. I got to help you all I can. It's my debt. I'll handle it. Yeah, but if they foreclose on the debt, I'll lose my home. And I do so like it there. You like it too much. But his emphasis in this part of the epilogue is doing right by Abigail, which is what John said he wanted. Uncle is pointedly calling out how low his standards are. And if he really wanted to not just impress, but to do his best for his wife and son, they can't be coming back to a shack in splinters. The line Uncle spouts that never fails to make me laugh. Don't get all angry. It ain't gonna change nothing. You're hopeful. I mean that, but you got no hope. But look at you. Look at this place. Your dream home. I've had better nightmares than this dream. Oh, darling Abigail, I've changed. Come live with me in an outhouse I wouldn't ask my worst enemy to take a shit in. What are you trying to say? It's awful. It's a dump. The house has gotta go. Get some self-respect, you miserable sack of shit. Build a house so the ladies set foot in. The place just needs a woman's touch. It needs leveling. No woman would touch this place. It's through scalding criticism that Uncle shows his love. He wasn't calling out John for having a bad idea. It's a good idea. But to execute it, he needed to do better than this. That's real criticism, not constructive criticism. There's no such thing. It's a redundant term. By constructive criticism, all people mean is don't be mean. No, you don't be criticism about this further life. No! All criticism is constructive. If it's not constructive, if the criticism doesn't come with a promise that if the given problem was addressed and corrected, that you would approve of them thereafter, then it's not criticism. It's just hatred. Dutch van der Linde didn't criticize civilization. He hated civilization. He didn't want society's corruption to get better because he needed that corruption to exist to justify his thievery. He needed that monster to justify his wages. True criticism always implies love. And sometimes love is ugly and toxic. Like Uncle, he celebrates his friend's successes, and in turn, he's included in them. John Marston. So do you. I know. That's why he doesn't stay. He's actually been pretty useful. And why the Skinners stole him from the farm is no mystery either. The Skinner brothers abducted Uncle because John and Charles defied their ambush, and because they knew what was important to these men. They wanted to draw them in, trap them, get rid of them for good. Uncle made both of these men by getting them out of their rut and raising their standards of living. The Skinners didn't have someone like that, so they stole him. Not so that their existence in the forest will be corrected and more cultured, but to cook the kind of person who demands better of his peers. These two peers, at one point in time, happened to be just like the Skinners. You think they'll be back? Maybe, but I doubt it. We must have killed most of them. This is your land. Was it theirs once? I don't think so. I met a fella said the Skinners were down about 2 years ago. They're just angry men on a rampage, and we got in their way. Sort of like we used to be? Yeah, exactly like we used to be. Maybe we should take up torture. We got Uncle singing instead of torture. Healthy cultures can tolerate a sick person, but sick cultures can never tolerate a healthy person. The kind of person, perhaps, whose vision might be doubled at the wrong times, but also the kind of person who's got a better vision for his friends' lives.
That's who you want in yours. That said, Uncle's main concern was about John's sense of home, not his sense of justice. When Sadie arrives at the house and stays for supper, Uncle remains silent about how the money's made, Я не понимаю, especially дядь. when talk of На Michael. каких там люди пытаются меня His играть? place is here. The part of the reason CS:GO, everyone eventually lost вот там 200 фраг. is because Abigail was the only one pushing back against John's conviction. Keep an eye on the place for me. Потому что вылезут новые проблемы. Да, блядь, Not да это... saying Да that it's ну Uncle's нет, fault дядь. that Ну, Red Dead Redemption 1 exists. да нет, да это Maybe, бред, дядь. just maybe, the fate of the Martians Нет, could have been Саштик changed же if делался Uncle's conviction to изначально, а не, criticize блядь, others уже was потом. more broadly То applied. есть его же изначально That, делали под игру. maybe John could have been То есть они kinder сначала himself, договаривались, more там, approachable обсуждали, with his шоу own на more capable of being давайте corrected on давайте something so вообще новую serious. хуйню сделаем. Ну ты же сам That's сказал, что у Uncle's нас tragic сейчас life thereafter 64-й with the кик. Martians. He Ну, considered значит, они так специально сделали. Они же не то, что там feeling сделали, а потом... Давай мы сейчас this назвать has to be why Uncle soured between both games. John's berating and lack of tolerance of his habits. Even when Uncle has a good idea or tells him bad news he needs to hear, John is always right-clicking F. Mustang for some touch out there beyond that ridge. Wondering if it was worth getting you and going around some of them up. Ну челы не делают, блядь. Fair enough. Буквально одно Nearly out of money. обновление, которое Ranch is in turmoil. в глазах фанатов. We may not make it through the winter. What could we possibly want with some good quality horses? Дядь, Come on. его надо было изначально делать. Well, I just saw him out in the valley. Они же там Killed все это got the завязано better на of him. цепи вот эти Said he was going up the pass, track down that grizzly that's been seen up there. Kid can't hunt a grizzly. Thing will eat him alive. I know. Let I me see tried what to he's stop him. You're То есть они worthless уже не as a смогут lawyer сделать and a восьмой, lynch. это уже Damn you, будет old man. This is my Nature's son. predators keep the Anything balance. happens to A him, you far wish it was cry you that bear from hunter's attacked. То есть rifles. изначально And at the end of вообще their lives, топор и рысь. John treats Uncle as an equal in protecting their Around family. animals this Who is it, Pa? magnificent, Это вообще не I в am Just some old апдейте friends. humbled Me and Uncle and take in care of them. awe. Thank And you you for go this. inside and you Или keep the это doors and the супер windows глобальный locked. будет апдейт, дядь. Hope it doesn't Им надо have- Then все-таки run. хватит Yeah, run, boy. такой стик, блядь. Well, old man, looks like things is about to get settled once and for all. So it seems. And they both die A on the must. same day, Be careful. in the same Mr. way, Lethal by the to same smaller men of critters. treason, Этим for the same 64-м reason. Крейтом. Their graves are on the same hilltop, Okay, then. marking Thank you. Uncle as a genuine Я member думаю, of the человека Marston не видел, family, блядь. more so than he was a member образно of the сказал. Vanderlyn gang. Сарказмом. He's a man who had love, Типа, and a блядь, man ну who ничего в fought for этой игре that не love. поменяется, пока Had Uncle онлайн не not просядет. existed, Я не понимаю, почему Abigail would have разработчики remained с a vulnerable working прошниками не girl. общаются John вообще. would have no reason to improve his character, Блядь, они не для прошников Jack делают эту игру, would блядь. simply Так в not смысле, be. а мажор для кого? Uncle never had Да, to это prove himself прошники- as a member У of John's прошников family. нету выбора He is the просто. reason Они прошни- the это их Marston профессия, family блядь. И exists. всё. На этом точка нахуй. Что они, что Valve высрут, блядь, то прошники и будут делать. Valve And I будут think это that's ебать everything. прошников. Им About главное, Uncle, чтобы anyway. дети, Was there которые something I missed? заходили в эту игру, чувствовали себя комфортно, блядь. И играли, нахуй, приносили им деньги. Поэтому Это ж прошники просто заложники ситуации. Они могут говорить, что типа то плохо, но Valve будет абсолютно похуй. Хорошо, а почему они сейчас делают апдейты под CSGO? То есть вот эти анимации, там спрей, вот это под CSGO сделали, там уменьшили Но трафик, опять же, они зачем? упростили игру, дядь. Просто упростили В игру. смысле, так в CSGO было? Это ж прошники просили, ну и все типа нормальные типа. Они сделали. Они это сделали. Не знаю, дядь, может сжалились, блядь. Ну хоть что-то сделаем им, блядь. Чтоб отъебались от нас на время. Я не думаю, ну понял, я не думаю, что они прям вообще в хуй их не ставят, но я думаю, в большинстве случаев им просто похуй в натуре, типа, на мнение прошников, потому что они зарабатывают бабки, блядь. А прошники, ну, типа, блядь, что прошникам? Ну, они будут, блядь, это то же самое, что, вот, допустим, мы играем в футбол, блядь, и... Привет! Мы все знаем, что разработчики GTA очень любят шутить на одну смешную тему, но в RDR такие шутки были бы не очень уместны. Поэтому здесь разработчики вместо пипеток взяли говно. Об этом наше сегодняшнее видео. Будет интересно.
А мы будем играть просто потому, что... Вдохновился я на этот видос, когда гулял по Роудсу и увидел, как испражняется пудель. Меня это очень удивило, потому что я думал, что какать в Это этой вообще игре другое, умеют дядь. только Там, кони. блядь, Мы все все с правила вами 1000 раз футбола видели, как они это устраивают. делают. Потому что кони у нас Не, на виду просто практически всегда, она а обычно другие ситуацию животные появляются в типа, кадре понимаешь, гораздо реже. Поэтому и если знаем мы о так них делать. куда меньше. После увиденного я пошел проверять так, в других принципе, животных. для Минут игры лучше, 10 тусовался с допустим, коровами, и блядь, не зря. слушать прошников, И потому что, если блядь, маленькая собачка есть делает куда дело расти. скромно, Расти, просто блядь, куда пук расти, среньки нахуй. все, то корова наваливает серьезную кучу, прямо как лошади. Со свинками тоже провел много времени, но они какать не умеют. Либо мне просто не повезло, но скорее всего не умеют. А овечки умеют. Перед процессом они даже приподнимают хвостик, но слишком рано его опускают и какают сквозь него. За кошечкой я еще проследил, но ничего не увидел. Но хочу сказать, что анимации у котиков очень интересные и реалистичные. Даже травку щипать умеют. Милота милейшая. Ебать, ты слышал, что он сказал, блядь? За дикими животными я тоже пытался проследить, но это очень тяжело, потому что они не умеют стоять на месте и близко к ним не подобраться, потому что будут убегать. И еще грызуны вонючие часто мешают. На, получай. если, И сука, мне блядь, кажется, еще что так вряд ли разработки разработчики увидят прям матч, настолько... нахуй, то он поймет и О, кидает ну, гринейд, доктор блядь. Бетругер всего лишь... Да. Ребята, а что вы of the делаете? denial to change tick rate. Таких же эмоций. Ну, а повторюсь, Homecoming я... Silent Hill Homecoming принято считать плохой игрой серии. Серии, в которой были свои взлеты и падения. Каждая игра находила своих фанатов. И даже Silent Hill Origins не получила такого сильного хейта от геймерского комьюнити, а скорее оставалась темной лошадкой, в которую тем более мало кто играл. Homecoming, кажется, играли все, от преданных Silent Hill-нутых фанатов до казуальных геймеров, желающих пощекотать свои нервишки и где-то там слышавших от дедов о знаменитой серии. Сегодня мы с вами наконец добрались до этой главы в истории серии и подробно разберем, пятая часть Silent Hill действительно не стоила внимания, или это то самое возвращение к корням серии, возвращение домой. Создание нового Silent Hill для консолей нового Я помню- поколения было неизбежно. помню, Silent раньше Hill заходишь в Origins, какой-то который стрим, разрабатывался там в у первую очередь каждого, на блядь, PSP, показывал какая-то неплохие хуйня. результаты, То, несмотря на то, что продажи четвертой то части шрифт оставляли другой, желать то лучшего. руки, Было понятно, что пусть Silent Hill вряд ли будет Сейчас когда-либо заходишь, еще нести золотые яйца, но потихоньку пощипывать его еще получалось. Какие-то отрывки информации про Silent Hill 5 проскакивали в прессе вскоре после релиза Silent Hill The Room. Но я думаю, тот хоррор присоединяться с открытым миром, о котором пару раз заикались массажем Цубаяма и Акира Ямаока, мало имел общего с тем, что мы в итоге получили в Homecoming. Тем более тогда игры все еще планировали делать в стране восходящего солнца. Данные из того периода иногда сами себе противоречат и не всегда точны. Еще в интервью конца 2006 года Акира Ямаока утверждает, что Silent Hill 5 японский хоррор при свете дня находится в активной разработке. Но, видимо, уже в 2007 разработку свернули. А может, просто Акира не выпил таблетки и забыл, какую именно игру он делает. Учитывая, что челик писал саундтрек для каждой части, я бы не удивился. Есть подозрение, что какие-то переговоры о Homecoming начались еще в процессе разработки японской версии игры. Возможно, руководству было понятно, что Team Silent продолжать финансировать не будут, и Konami активно искали студию из Америки, которая могла бы взяться за разработку новой каноничной версии игры, желательно взяв в качестве оплаты несколько пачек лапши и другой. Одной из студий, которую подобную историю устраивали, стал The Collective. Студия была создана бывшими сотрудниками Visual Entertainment, и прям чего-то сверхвыдающегося они не сделали. Но в портфолио команды можно найти такие проекты, как Unicorn of the Game, Star Trek, Баффи Истребительница Вампиров, Индиана Джонс, X-Files и прочее подобное. Делать игры по достаточно именитым кинолицензиям им доверяли, а значит, прям откровенный шлак они точно не делали.
Лично мне из игр компании больше всего запомнилась не вышеперечисленная, а Mark Echo's Getting Up. Довольно необычная для своего времени игра, где нам надо было бегать по улицам, рисовать граффити и бороться с системой. Игра вроде тоже не собирала лавры, но из-за достаточно свежей идеи запомнилась. Но для сегодняшнего видео самой важной из этих игр внезапно станет именно Баффи Истребительница вампиров. Да-да, не удивляйтесь и не пугайтесь. Не то чтобы в Silent Hill теперь обосновался граф Дракула или Сара Мишель Геллар тэквондо какое-то будет показывать. Просто Homecoming делали на движке Slayer Engine, который изначально создавался именно под Баффи. Для нового Silent Hill движок, конечно, улучшили, потому что сама Баффи вышла аж на оригинальный Xbox. Но именно на изначальной версии этого движка разработчики показали свое видение нового Silent Hill. По словам Брайана Хордона, арт-директора игры, заполучить возможность работать над новым Silent Hill очень хотелось. И какое-то небольшое реал-тайм демо с двумя персонажами они слепили буквально за 1,5 недели. После чего записали из этого демо видео, наложили сверху саундтрека Киры и отнесли показывать Konami. Konami презентация понравилась и студию подписали на разработку игры. Впрочем, в итоге разработчиком значится Double Helix Entertainment. Но это просто дело в том, что в 2007 произошло слияние The Collective и внезапно Shiny Entertainment. Shiny — это те самые, которые Дэвид Перри, Червяк Джим, Матрица, Путь Нео и все вот это вот. Но, правда, уже без Дэвида Перри. Он ушел из компании еще в 2006, получив за ее продажу кругленькую сумму. Хотя, конечно, интересно, каким бы выглядел Silent Hill под руководством автора Червяка Джима. Ну и в итоге Homecoming значится первой игрой новообразованной студии Double Helix. Но для многих не разобравшихся в вопросе может послужить лишним поводом побрюзжать, мол, вот что игра говном оказалась, набирали по объявлению. В какой-то мере действительно набирали по объявлению. И я думаю, для Konami в очередной раз очень важно было, чтобы новая игра оказалась более-менее бюджетной в разработке, чтобы в случае чего не оказаться в сильном минусе. Но оставаться в рамках бюджета времен второго PlayStation было уже сложнее. Игру хотели разрабатывать на Next Gen консоли, которые тогда уже вовсю покоряли рынок. На смену 9-гигабайтным DVD-дискам пришли 40-гигабайтные Blu-ray. Процессоры стали мощнее, и стандарты визуала и нарратива в гейминге изменились в сторону больших затрат. Что именно показали японцам в то время Double Helix, не совсем понятно. И хоть изначально это был The Collective, давайте, чтобы не было путаницы, я буду всегда называть их Double Helix впредь. Однако именно показанное послужило отправной точкой для нового Silent Hill. Полного контроля Double Helix никто не собирался давать. В Konami был специальный человечек, который наблюдал за процессом разработки игры и периодически стукал разработчиков по шаловливым пальчикам, когда они заходили за пределы дозволенного. Например, одна из таких историй стала того, что Konami, видимо, как-то намекнули, что им очень нравится Resident Evil 4, но не уточнили, что им больше всего нравится 3, которую играли перевели. И, наверное, намекнули слишком толсто, из-за чего в какой-то момент новый Silent Hill стал уж слишком экшено-ориентированным. Как помнят те, кто смотрел мой ролик по Silent Hill Origins, там тоже такая проблема была. И сами Konami, увидев струящийся во все стороны экшон, сказали, мол, воу, притормозите коней, это уже не Silent Hill, а какой-то Resident Evil, право слово. Да, в успехе Резика 4 Konami оставалось лишь мечтать, но мне кажется, они также прекрасно понимали, что у них есть ниша, и на их игры приходит именно определенная аудитория геймеров. То есть да, несмотря на то, что руководство Konami в моих видео часто выступают такими жадными злодеями, и часто это вполне справедливо, очевидно, что были там люди, которые понимали, что Silent Hill, что нельзя слишком уходить в сторону установленных лекал серии. Если резики изначально обладали вот этим иронично-смешливым привкусом B-movie и развитие в полноценный экшен было достаточно логичным, то с Silent Hill такое просто не происходило. Примерно так и происходил процесс разработки. Helix что-то там делали, показывали кусками Konami, а те говорили, мол, молодца, или наоборот, говно, переделывайте. Идей, которые не дожили до релиза, а возможно даже до показа боссам, было, судя по всему, много. Вырезанного контента в игре хватает, о нем мы поговорим позже. Но в разделе «Слухи, сплетни, подслушано в Silent Hill» хочу поведать вам следующий момент. Есть мнение, что игра изначально задумывалась трилогией, которая возвращала бы всех полюбившихся нам персонажей, а кульминацией всего стала бы магическая битва Алисы с Джошем, новым персонажем, за право быть смотрящим за Silent Hill, или типа того. Это слова из подкаста с Томом Хулитом, достаточно важной личностью в истории американских Silent Hill. Он также говорил, что главный герой Homecoming мог бы встретить, например, Хизер, и они вместе пошли бы убивать злое зло в Silent Hill. Но, видимо, если что-то такое задумывалось, то где-то в зачатке, когда в шляпу еще накидывали идеи. В более поздних интервью разработчики от чего-то подобного все как один открещиваются. Сценаристом игры стал Патрик Дуди, который ходил в одну киношколу
с одним из сотрудников Double Helix. Тот, зная, что Патрик Дудец большой фанат Silent Hill, предложил ему попробовать устроиться сценаристом на новую игру. За компашку для написания сценария Патрик также пригласил некого Криса Валенсиано, и вместе они пошли на ковер в Конами, показывать свои познания в истории Туманного города. Особого опыта в создании сценариев для игр у вчерашних студентов не было. Было лишь желание приложить свою руку к великому и заработать немного деньжат. Как вспоминает сам Патрик, перед тем, как пойти на собеседование на роль сценариста, он купил себе PlayStation 2 и буквально за 4 дня прошел все игры из оригинальной хронологии, освежая, видимо, уже выветрившиеся воспоминания с геймерской молодости. От Konami на собеседование пришел специально обученный человек, не упомянуто кто именно, но не удивлюсь, если какой-нибудь Макира Ямакури. И на протяжении 3 часов заваливал Криса и Патрика каверзными вопросами по поводу вселенной игры. На вопросы парни отвечали сознанием дела и в итоге получили должность. Фундамент сюжета был придуман еще до них. Есть вот этот город Шепард-Глен неподалеку от Silent Hill, и между ним и, собственно, самим Silent Hill заключен некий пакт, который позволяет Шепард-Глену жить более-менее спокойно и не иметь связи с Туманным городом. Но в какой-то момент пакт был нарушен, и в Шепард-Глене начали происходить страшилки. На основании этой преамбулы Патрику и Крису предстояло уже написать полноценный сценарий. Их роль не ограничивалась одним лишь сценарием, и по ходу дела им предстояло также писать многочисленные записки, заметки в журналах, диалоги, придумывать пазлы и даже надписи на стенах зданий. Все, что помогало еще сильнее погрузить геймера в очередной кошмарный кошмар. Название Homecoming тогда еще не было придумано. Изначально во внутренних документах игра называлась Silent Hill Flash and Blood, плоть и кровь. Но, наверное, позже решили, что слишком создает это название каким-то софтным ужастиком, и решили добавить более приземленное и загадочное возвращение домой. Блин, ну если бы трилогия была, могли бы назвать основные части «Вдали от дома» и «Нет пути домой», а на главную роль взять Тома Холланда. Боже упаси, конечно. Впрочем, судя по всему, название это было дано игре уже гораздо позже, потому что в одном из самых ранних тизеров игры, показанных Konami на E3 2007 года, лого игры показывается как просто Silent Hill 5. Персонаж на фоне говорит что-то в духе: «Они говорят, что после войны ты не можешь вернуться домой, но я просто не хочу». И голос персонажа тут, главного героя, судя по всему, звучит, честно говоря, как будто фанаты озвучили. They never understood me. They say you can't go home again, but they're wrong. Но нет, именно это было показано на E3. К счастью, к релизу уже был найден более подходящий ответ. Так как героя было решено сделать военным, то в начале игры хотели какой-то войнушки, где Алекс Шепард, тот самый главный герой, перекатывался бы и прыгал по укрытиям с другими солдатами. Нет, не этот Шепард. Ах, капрал Шепард. Больше похоже на капрал собачье дерьмо. Не этот Шепард. Господи, сколько этих Шепардов. Уровень с войной в итоге вырезали. Разработчики подсчитали, что все-таки делают игру не про войнушку. Если мне удастся в этом небольшом, но открывающем игру эпизоде хотя бы близко показать что-то наравне с каким-нибудь Call of Duty, который на тот момент задавал планку военных шутеров, то это будет выглядеть очень плохо и отпугнет игроков. А если делать прям супер хорошо, то на это может уйти значительный ресурс, который можно направить на улучшение важных игровых механик. В итоге о войнушке наш герой только периодически вспоминает. И открывается игра с черного экрана со звуками боевых действий на фоне. Персонажа тогда еще звали не Алекс, а Мэтью Шепард. Но сценаристы обратили внимание Konami на то, что все еще в американском обществе помнили о деле Мэтью Шепарда, которого убили за то, что он был нетрадиционной ориентации. А может и не за это, но общество бурлило. И пусть случилось это аж в 98 году, решили все-таки лишний раз не накрывать кастрюльку крышкой и изменили имя главного героя на Алекса. Особую роль в восприятии игроками игры сыграло появление тут Pyramid Head, который, как уже знают опытные пользователи канала Мехаган, изначально задумывался как манифестация определенных проблем только Джеймса Сандерленда из второй части. И это такая важная священная корова для всех фанатов. Но благодаря запоминающемуся образу, ПХ стали пихать всюду, куда только можно, в том числе в ФК. Насчет того, кто же это решение принял, можно найти противоречивую информацию. Члены Double Helix в интервью говорили, что команда разработчиков вообще не хотела вставлять Pyramid Head в игру. Хотя периодически проскакивала инфа, что мнения разделялись. А Том Хулет, как помощник продюсера со стороны Konami, говорил, что он был категорично против. Ну, чертовы разработчики из кожи вон лезли, чтобы Pyramid Head в игру таки запихнуть. Короче, после того, как стало понятно, что решение это очень непопулярное, все стали говорить, что никогда и ни за что бы не впустили Pyramid Head в игру. Кстати, дам вам небольшой байт досмотреть это видео до конца. Конечно, не знаю, насколько это сработает. Но что если я скажу, что существует несколько версий Pyramid Head, которые даже одобрены
самим его создателем, Масахиро Ита. Но об этом поговорим уже на закуску. Основным визуальным вдохновением для игры после огненных потрясений стала экранизация первой части авторства Кристофа Ганна. Фильм, очевидно, привлек внимание к франшизе новых игроков, и казалось, что именно свежей крови не хватает, чтобы вновь возродить серию. Тем более речь шла о релизе на новой консоли, которая благодаря своим мощностям позволяла сделать визуал игры максимально кинематографичным. Движком игры, как упомянуто ранее, стал Slayer Engine, названный, я так понимаю, в честь игры, под которую создавался изначально Buffy the Vampire Slayer. Но Buffy создавалась аж под оригинальный Xbox, и очевидно, что к новому поколению консолей к движку прикрутили кучу всяких сверстелок, перделок, нормал мапы, шейдеры и все вот это вот, что мы любим. Движок также со временем стал мультиплатформенным. Впрочем, учитывая то, как игра шла на компьютере персональном нашем любимом, не во всех аспектах его получилось нормально оптимизировать. Но, например, фичей, которые разработчики очень гордились, и которая тоже была кропотливо перенесена из киноадаптации, стала визуализация перехода из нормально-туманного мира в ржавый альтернатив. It's developed into something quite powerful, don't you think? The majority of people go through life believing they see everything, when in fact, they see almost nothing, confined by the limits of their own consciousness. Just imagine if you could scurry as a possum, hop as a rabbit. Well, I've discovered an herb, scarlet and amethyst flowers. Harriatum officinalis. Почему у тебя здесь ничего нету, дядь? If you can make contact with a vestige of the animal while ingesting the herb and truly opening your mind to its vital forces, you will be transported in ways you can't even begin to fathom. Trust me, this will open your eyes. Be free. I wouldn't share this information with anyone but you. So much activity hidden away in this land. Their voices are nearly deafening. Це ж зайди настройки, дядь. А нахуя я уже ставил подсвечиваться? Так у тебя не подсвечивается нахуй, нихуя. Да я все собрал просто сейчас. Дядь, там еще 4 предмета лежат. Ну да, там еще 4 предмета, я просто не собрал их. Не по дефолту должны всегда быть. There's a new coyote about. Quite impressive, if the rumors are true. I'd love a sample Ебать, study, это что if за possible. дубина нахуй? Ебать, это у меня была такая. Ты ее не можешь юзать, кстати. Nice. You know, I seem to spend half my time out here trying to apologize to my brothers and sisters for the sins of my species. What gives us the right to destroy life on a whim, with complete impunity? And where will it end? 50, 100 years from now? Ever? Well, there have been reports of a coyote leading its pack on a rampage through the town of Blackwater. Revenge? Who can say? But it sounds as unique as it is ferocious, white with blue eyes. Do you think you could track it and get me a sample? Before it's another head У in тебя, блядь, someone's брони wall? больше нахуй на вещах, чем у меня на танке, бля. Вы что, гоните? Дядь, ну вот так вот, блядь. Мир. По словам разработчиков, пришлось изрядно попотеть, чтобы от стен отваливались вот эти куски ржавчины и все выглядело максимально красиво. И тут им следует отдать должное. Получилось действительно во. В старых играх серии нам тоже периодически Как это скилл у тебя? Инвентарь скилл у тебя, дядь. Я знаю, но мне некуда его ставить. А ты прям все скиллы юзаешь? Ну да. Все те, что здесь, я юзаю. Они все здесь в скиллах? А? Они все в скиллах? Ну да. Ты Проверяем пассивка? это. Да. Вот юзаю. Ну что, подожди. Смертельная длань. А, ты юзаешь на Е. Нет.
блядь, на. God damn it. This is bad. What am I gonna tell Mr. Keeley? Здесь ты не можешь? Ну, пошли вернемся. Damn it all to hell. Ты улучшал какой-то выкинул? Тут було дядя золотим. А, нет, перчатки. Перчатки я знал, что здесь лежат. Подожди, дядь, иди на стойку. Я не понимаю. Это рок? Те предметы, они именно на экране. Иди в интерфейс. Это что? Вот. И по чуть-чуть мне... А вот оно. Ну, может, он сделать, показывать положение эффекта фотона и все. Пытались показать этот эффект, но чаще всего все сводилось к переходу типа шел, всегда упал, показывали проснулся, Silent Hill. А вот некоторые графические фичи скорее стали шагом назад. Например, лица многих второстепенных персонажей выглядят Прям так, будто очень по ним странная прошлись утюгом. хуйня. Хотя тут дело скорее даже не в технической стороне графики, а именно в художественной. Да как Для поебать этого на эти работу вещи взяли не видишь начинающих буквально на полу? 3D-моделеров, и они закидывали в продакшн свои первые работы в блендере. И пусть прозвучит ностальгически дряхло, для меня лица персонажей и стойки выглядят намного живее и реалистичнее, чем некоторые проходяги из фантастики. При том, что к работе над персонажами подходили достаточно серьезно. Ушли те времена, когда Сато Такайоши садился и сходу лепил персонажей для Так, синематиков. мне надо Для щас Хомкаминга делались целые Блядь, референс-борды, забинтить начиная от кнопку на этот предыстории ебучий персонажей портал. вплоть Я до ебал архетипов каждый раз актеров, с нажимать. которых этих самых персонажей рисовали. Например, внешность главного героя базировалась одновременно на 3 актерах. На Джоше Хартнете, Вентворзе, Миллере и Джейке Джилленхоле. И в итоге получилось вот такое что-то среднее. Не хватало только Райана Гослинга. Но тогда получилось бы слишком похоже на меня. В принципе, неудивительно, на актеров оглядывались разработчики еще со времен первой части. А в 2008-м игры и вовсе становились все более кинематографичными, все еще чувствуя себя второстепенным видом искусства, берущим вдохновение от старшего брата. И некоторые игры в своей кинематографичности заходили как будто бы слишком далеко. Absolute Cinema. Методы анимации были комбинированными. Иногда использовался motion capture, а иногда Слышишь? анимировали А ты по старинке МВ, а ну вручную. нажми на Например, звук. разработчики очень хвалили актрису, с которой делали движения медсестер в игре, потому что движения Вот сейчас ты получились видишь? очень близкими к киношным, даже без А ну, Зай, особых нажми. правок. Не Motion подбирай capture там, применялся к большинству гуманоидных персонажей и А, даже у к тебя некоторым ПЦ нахуй монстрам. нажалось, Например, ты для долбоёб. анимации Блядь, монстра какие там нахуй сиамский кнопки близнец жмал, литерали блядь. привязывали двух Это людей у меня друг на к другу X. А и ну вот сюда записывали подойди, их здесь движения. есть. Результат получился неплохой, ну вот жалко всё, футажей блядь. с этих времен не осталось. Ты я вот нажал на Z и посмотрел. не видишь Хотя, может, буквально это предметы разработчики дядя, что наврали, лежат а на, блогер блядь, дрочит полу. поверил. Боссов из-за их очень уж потустороннего внешнего вида и отдаленности от чего-либо людского что я обычно сделал? анимировали вручную. В том Хуй числе, его например, нахуй. любимца публики, босса куклу Скарлетт. Наверное, одну Почему из я так самых близко запоминающихся в игре. Еще одной достаточно заметной для простых работяг фичей стало наличие в игре физики. На 2008 год физика в играх людям еще не надоела, но уже не ощущалась чем-то сверхвыдающимся. Но того самого Next Gen эффекта позволяло достигнуть. И по сути, если уж на то пошло, Homecoming стал первой игрой в серии, где применялась физика. За физику отвечал движок Halo, который до этого уже давно и активно использовался во многих Что за играх. хуйня? Сказать, Почему что у меня эта фича карта как-то на повлияла на ебашит, геймплей, это всё ебало. вовсе нет. Хотя пару раз неосторожно пнув стул, можно дернуться от неожиданности, но не более. В загадках фишку с физикой не использовали вообще. Так что любителям монтировок и гравипушек в этот раз вкуснятины в тарелку не насыпали. Ты постоянно Вспоминая именно о предметов пазлах и буквально сопровождаемых подбираешь, их фичах, можно также упомянуть, что что в даже интервью нормально. где-то проскальзывало, что изначально планировалось, чтобы игрок мог перемещаться туда-сюда между обычным и альтернативным миром для решения некоторых загадок, но не давало покоя разработчикам эта возможность, которая была изначально реализована во всем Silent Hill. Но в Homecoming от этой фишки, как и от других, Ставил на Z. нашей любимой рубрики «В
подвале с Сакира Ямаокой, который, конечно же, в очередной раз, так уж и быть, согласился написать саундтреки для этой игры по Silent Hill. Думаю, когда я в своих видео скажу, что саундтрек писал не Амакира, мир перевернется. Но, честно говоря, читая интервью композитора, складывалось ощущение, что он то ли перегорел, то ли уже не слишком вдохновлен был работать над саундтреком к этой игре. Часто проскакивали слова, мол, ну мне сказали сделать музыку в стиле Silent Hill, я и сделал. Ну и UZAL 5.1 Surround Sound, доступный много в консолях. По сравнению с вдохновленными рассказами о саунде того же SH3, где он чуть ли не альтру, который еще выпускался на диске, это выглядит достаточно жизненно. Это мое субъективное ощущение. Во всем том же субъективном ощущении хочу заметить, что в очередной раз Акира навалил талант, и как минимум пару бэкеров для игры записал. С помощью все тех же ромерций, стоит упоминание как минимум тема главного героя Алекса. Песня эта описывает события игры. Вот только послушав ее до прохождения и после, ты абсолютно по-разному воспринимаешь события, о которых в ней поются. Еще стоит упомянуть как минимум One More Soul to Call, тему из главного меню игры. Ну а чем в свое время песни из Homecoming, как и из остальных Silent Hill'ов, в моих плейлистах обитали на постоянке. Так что в халатном отношении к творчеству Ямаоку обвинять я не стал бы. И, конечно, если смотреть на разработку в таком ключе, то вообще непонятно, что пошло не так. Ведь такие хорошие люди, талантливые, работали над игрой, сценарий писали фанаты, много хороших идей, новые технологии. Не могли шули сделать шоу-проска невероятного ТГ. Но это уже другая сторона истории, не так хорошо задокументированная. Потому что о плохом те, кто к этому самому плохому причастны, предпочитают не говорить. Или говорить, что причастны не были и вообще не знали, что это плохое происходило. Поэтому комментариев на этот счет дать не смогут. Но если уж на то пошло, как я уже не в первый раз говорю, уверен, никто, злобно хихикая, специально не срал в тарелку фанатам Silent Hill'а и не пытался сделать самую плохую игру по франшизе. Просто, как всегда, усилиями многих людей и их разногласий, неопытности, неудачных решений получилось не совсем так, как хотелось. А вопрос о том, плохой Homecoming или все-таки чуть перегнули палку с его критикой, будет, конечно, главной интригой этого видео. Особенно для тех, кто в игру не играл. Так что интригу мы оставим. В контексте разработки Homecoming и поиска ощущения достаточно часто всплывает имя Тома Хулита, которого некоторое время винили чуть ли не во всем плохом, что происходило с Silent Hill'ом после 4-й части. Хулит попал на работу в Konami в 2006 как раз во время активной разработки Silent Hill Origins и Homecoming. В Origins Хулит лишь периодически давал какой-то фидбэк по текущему состоянию игры. Homecoming же стал полноценным помощником продюсера под руководством Вильяма Ортела. ОРТЛ под конец разработки Homecoming в 2008 году дал по лаптям, и принимать на себя удар за последствия всех дальнейших предыдущих решений пришлось ему. Он также в какой-то момент стал чуть ли не главным лицом Silent Hill'а для западной аудитории. Участвовал во всяких интервью, подкастах и давал комментарии по поводу и без. Это не особо положительно повлияло на его репутацию, и ему, как гонцу, который приносил плохие вести, как это водится, отрубали голову. Отрубали виртуально, поэтому делать это можно было бесчисленное количество раз. Но от всевозможного кибербуллинга и пожеланий не всякого хорошего Том страдал достаточно продолжительное время. Сейчас бурления уже утихли, и имя Хулита давно в медиапространстве не проскакивало. Хотя пару раз я о нем даже в реальном мире слышал. Это что, Silent Hill reference in real life? Ну ладно, продолжим. Но, как всегда, интернет перегнул немного палку с хейтом одного мужика. Таких проектов практически не бывает, так что виноват один мужик, над которым, скорее всего, было много мужиков выше ранга. Кто мог вполне убить на ходу хорошие идеи, а сомнительные вроде добавления того же Pyramid Head'а одобрять, потому что это положительно влияло на продажу. Потому что, если вы вдруг еще не поняли, у Konami, да и в принципе у всех корпораций, главная цель это не создать хорошую и самую каноничную игру по Silent Hill'у, которую все фанаты будут любить. Главная цель создать игру, которая принесет как можно больше бабок, и при этом желательно, чтобы у пользователя осталось желание купить следующую подобную игру. Тома Хулета также принято винить в проблемах, связанных с HD-ремейками 2 и 3 Silent Hill'а. И мы не будем сейчас погружаться в эту тему слишком глубоко. Просто напомню, что да, выходили HD-ремейки 2 и 3 Silent Hill'а, и они были ужасные, забагованные, там была новая хреновая озвучка, и Том, кстати, как раз за нее отвечал. Но по собственным словам, это была единственная открытая на разработке ремейка вакансия, а Том, как фанат серии, хотел к этому делу приложить руку. Позже, увидев, в каком катастрофическом состоянии находится игра, он писал руководству по этому поводу и даже выписывал список багов, которые ему встретились во время разработки. Вроде как обещали все пофиксить, но когда Хулет получил релизную копию игры, он обнаружил, что все баги там остались.
обсудили тему ремастеров, небольшой абзац еще на эту тему, я потом обещаю, мы повернем обратно в Homecoming. Чуть позже Хулет упоминал, что большой проблемой с ремастерами игр в японских компаниях, да и в целом по миру, является то, что примерно до 2000-х многие разработчики спустя рукава относились к хранению исходного кода игр. И конкретно в случае Silent Hill пришлось сделать ремастер то ли на основе какого-то старого забагованного билда, то ли чуть ли не декомпилировать игру полностью. Но в итоге, короче, проводя ресерч для этого видео, я нашел информацию о том, что, оказывается, не хранить исходный код игр считалось нормой. По словам видеоигрового историка Фрэнка Цефальди, да, такие тоже есть, около 90% исходного кода для игр до 2000 года безвозвратно утеряно. Очень большое везение, когда код какой-то игры, который считался безвозвратно утерянным, находит какой-то случайный юзер на засаленной дискете у себя в подвале. А код некоторых более старых игр Capcom существовал чуть ли не в единственном экземпляре, распечатанном на бумаге типа сортирная, которую чудом не использовали по назначению. Некоторые вовсе после разработки игры просто удаляли весь код, чтобы злостные конкуренты его не украли. Конечно, это существовало еще в те древние времена, когда не было особо движков, и реюзать код не было особого смысла, и легче было просто писать каждую игру с нуля. В подобном неуважении к собственному коду уличаются, например, разработчики Final Fantasy старых, компания Square. И, собственно, судя по всему, в Konami эта практика тоже существовала. Прям сразу после разработки код, конечно, не удаляли, но как будто бы код того же Silent Hill 2 и 3 запихнули куда-то на дальнюю полку и там же оставили. Ну ладно, это мы не в ту степь залезли, но, как по мне, тема очень интересная. Возвращаясь к Homecoming и что с ним пошло не так, стоит упомянуть, что, как это обычно бывает, многое из игры вырезали, из-за чего моментами она будто бы не особо удачно доносит то, что должна донести. К примеру, в игре очень важную роль в сюжете играют 4 семьи основателей города Шепард-Глен. Изначально их должно было быть 5. От 5-й семьи Виллеров остался в итоге лишь помощник шерифа. Братан, который с нами на протяжении какого-то куска игры будет бегать. С Виллерами была также связана локация лесопилки, которую из игры тоже удалили. В одном из вариантов игра должна была начинаться где-то в лесу, где Алексу вместе с лесником пришлось бы отстреливаться от стаи волков или что-то в таком духе. От этого варианта остались лишь концепты и некоторые записанные фразы того самого лесника. Вообще я подумал, что вопросом о том, что было вырезано из сюжета, наверное, будет логичнее разобрать уже после того, как я расскажу о сюжете игры, который получился в итоге. Так что, наверное, со вступлением мы будем по чуть-чуть закругляться и переходить уже к более осязаемым моментам. После скромного тизера в 2007 году, озвученном англоязычным уборщиком Konami, видимо, в 2008 на E3 показали еще один трейлер, который уже был близок по качеству к финальной версии игры. И там было написано, мол, coming soon. Ранний бета-тест игры появился где-то в 2008 и, судя по всему, рассылался различным изданиям, что они делали превью игры. В этом билде было всего лишь 2 уровня, и некоторые моменты отличались. Например, у Алекса была другая притча, да и не только у него. Судя по тому, что нашли всякие дата-майнеры, версия эта была очень плохо оптимизированной, хотя до релиза игры оставалось не так много времени. И чтобы она не вылетала на той же PS3, разработчики специально урезали разрешение текстур в игре. Из-за этого она выглядела намного хуже, чем в трейлере. Из-за чего они словили тоже немного хейта еще до выпуска игры. К счастью, на релизе все-таки игра стала выглядеть лучше, хотя и многие визуальные проблемы остались. Кто такой? Релиз игры состоялся 30 сентября того же 2008 года на консолях в Европе и в Америке. Что очень странно, игра никогда официально не выпускалась в Японии. Konami просто в каких-то пресс-релизах сказали, что японские геймеры могут ждать следующих крутых игр по Silent Hill, но конкретно эту игру лучше не ждите. Она у вас не будет. Возможно, не хватило денег на продвижение игры в Японии, или не верили в то, что американский Silent Hill там кому-то будет нужен. Но Silent Hill всегда был направлен по большей части именно на западную аудиторию, хотя японцы все равно тоже поигрывали. Пока Бояр после короткого бета-теста консольщиками игра счастливила где-то через месяц, 6 ноября 2008 года. Правда, бета-тест оказался, судя по всему, неудачным. Если консольные версии игры помимо всех недостатков, по крайней мере, работали нормально, то пока версия страдала от плохой оптимизации, графических багов, дропов FPS, вылетов, глюков, кривого управления и всего возможного невероятного, что только можно придумать. Возможно, по прошествии лет проблема немного преувеличена, чтобы еще сильнее окунуть игру в тазик с говном. Потому что лично я, по воспоминаниям, играл в Homecoming примерно плюс-минус во время выхода. И там были какие-то вылеты, подлаги
полагивание, может, на моем не супер Я тяжелом аватар ПК. Но махаю. так, чтобы мне прям запомнилась игра Literally Unplayable, такого не было. Может, мне просто очень сильно повезло. Учитывая, что игре туда-сюда 20 лет стукнет, сейчас те проблемы актуальны как никогда, несмотря на то, что выходили какие-то патчи. Игра на современном Мы ПК просто запускается, но только с видим нюансами. толпу, При том ебать, она даже вот есть в так. Steam, но не для всех регионов. Я изначально планировал как ПК-боярин играть на ПК и даже Сука. купил ключ для игры на Стёрли каком-то нахуй. подозрительном сайте. Ба! И без каких-либо свистопепелок игра на удивление даже запустилась, и в нее даже можно было играть. Но с ужасным разрешением, управлением и прочим. Есть фанатский патч, который обещает вроде как это но я совершил большую ошибку. Вместо того, чтобы просто установить патчи, просто начать играть, я начал все. Где-то разные мнения, и кто-то говорил, что патч заебись, но кто-то говорил, что в паре моментов авторам была добавлена немного отсягательной в виде отключения каких-то quick-time ивентов. И в этот момент я подумал, что я буду делать себе в голову. Тем более, что в соседней ветке писалось, что на эмуляторе PS3 игра запускается, играется превосходно. Может быть, в каких-то моментах разрешение текстур будет не таким хорошим, но, честно, мне в итоге просто захотелось поиграть в PS3 версию, на которую, в принципе, игра делалась изначально. И забегая вперед, я об этом выборе не пожалел. Игра работала на эмуляторе почти превосходно. Я не заметил ни одного дропа FPS, ни единого вылета, разрыва, и в целом опыт игры именно со стороны эмуляции у меня был строго положительный. Пожалуй, единственное, к чему я могу придраться, это низкая чувствительность сосков геймпада, из-за чего иногда персонаж поворачивался слишком медленно, как по мне. Я даже выкрутил эту самую сенсу на максимум в эмуляторе, но это все равно не помогло. Но, в принципе, было не смертельно. Инструкцию, как я играл и как вы можете поиграть, я оставлю в своем телеграме. Вот он на экране или по ссылке в описании. Там я оставлю инструкцию, как играть в эмуляторе PS3, как играть в эмуляторе ПК, и если пройду, если можно, как играть на Xbox. На Xbox можно играть сейчас в эту игру по программе, там, насколько мне известно. Если у вас есть какой-то современный Xbox, то вы можете диск с игрой вставить. Но воспоминания о Хамкаменге из юности у меня довольно смутные. В тот момент, когда игра вышла, я уже был очень большим фанатом Silent Hill, но ни одной игры серии тогда полностью так и не прошел. А как вы знаете, именно с таким багажом человек может считаться очень большим фанатом Silent Hill. В тогдашнем интернете, особенно на всяких форумах, игра стала в свое время даже миметичной. Дело было в том, что в журнале «Игромания» в превью игры была написана замечательная фраза, цитирую: Silent Hill давно уже не хватало элементарной возможности нормально целиться из-за плеча, а камера сейчас располагается именно так, перекатываться по земле и проводить нехитрые комбо. Но говорить за всех было необдуманно в данной ситуации. Фанаты игры не особо просили подобные фичи. Тем более на тот момент всякие перекаты только начали появляться в играх и воспринимались многими как бездушная механика, особенно для такой высокодуховной игры, как Silent Hill. В итоге фраза моментально стала мемом и породила кучу смешных картинок на тему. Солеса из кино, над которой издевались в школе, потому что она не умела перекатываться и целиться с плеча. Или, например, Синтия из 4-й части, которая недовольна тем, что в собственном сне не умеет делать то же самое. В общем-то, довольно забавно на эти мемы посмотреть даже сегодня. Эх, демотиваторы. Помните, пацаны, демотиваторы были? Вот это было смешно, не вот эта ваша хуйня современная. Несмотря на этот нездоровый ореол вокруг игры в то время, она меня все равно очень заинтересовала, и как только появилась возможность, я в нее поиграл. Помню, что даже на тот момент, когда в плане гейминга я был достаточно пугливым, и, например, та же Penumbra примерно в те же годы пугала меня до усрачки, Хамкаменге как будто бы особого впечатления не произвело. Она была неуютно местами, может где-то даже страшно, но от одной мысли о том, чтобы играть в Silent Hill 3, мне тогда было страшнее, чем в Хамкаменге, собственно, играть. Прошел я тогда, может быть, от силы третьей игры, и мне стало в какой-то момент скучно. Игра абсолютно не смогла удержать меня на своем крючке, и вскоре я о ней благополучно забыл. И она добавилась куда-то туда, в этот бесконечный бэклог, который, я уверен, есть у каждого. Игры, из которого я клятвенно обещал себе когда-нибудь пройти. И вот, в очередной раз, спустя почти 20 лет, я возвращаюсь к этому давно запыленному бэклогу, где-то в задворках подсознания, достаю из него очередной шедевр игры индустрии и, наконец-то, прохожу его, чтобы в очередной раз передать это уже бесполезный опыт вам. Мне было очень интересно, какое же мнение об игре я составлю теперь. Надеюсь, что интересно будет и вам. И мы наконец-то закончили с этим вступлением для грустных задротов, и теперь переходим наконец-то к игровой части. Тоже для задротов, но более веселой. Улыбочку. Итак, Silent Hill 3. Silent Hill 3 — это игра, которая была создана 2 года назад. Она была написана
Задроты, которых я хочу поблагодарить и благодаря которым эти видео выходят в свет, это спонсоры и патроны канала Михаган. Если вам нравятся такие длинные видео, буду благодарен, если рассмотрите возможность оформления подписочки. Помимо поддержки канала, вы также получите доступ к бонусным видео, например, видео по Silent Hill Arcade. Также я хочу уже наконец-то взять за видео по фильмам по Silent Hill. Я смотрел Return to Silent Hill, боже упаси. Также вы получите доступ к бонусному дискорду, дополнительные материалы по созданию видео и многое другое. Все ссылки в описании. Особая благодарность мистер Джон Хек, Эмильен, Поповчик, Дмитрий Шевченко, Джимми Джин, Иван, PC2BH400, Капитан Олег 10 метров, Антон Чубарев, Евгений Ященко, Эльман Гусейнов, Дексо, Архонт Иммортал, Доктор Эдалон, Поли Гримбо, Дима Филенко, Олег, Жека Шекель, Лойсо, Блинда Лол, Герман Гончаров, Роман Ушаков, Абема, Звероид, Ярослав Левченко и Дмитрий Владимирович. Стартует игра с приятненького, в принципе, и достаточно меланхоличного меню, но до пугающего минимализма из ранних частей ему все еще далеко. В плане сложностей игра нас ни разу не балует и предлагает на выбор лишь нормал или хард. Разных уровней боев и загадок тоже нет. Хотя все